People are not so simple. We're not all the same. Знаєте, люди не такі прості. Ми не всі однакові. And understanding how people represent can be really, really helpful to help you gain rapport, to help you establish trust very quickly. І це вам може допомогти дуже швидко встановити рапорт, дуже швидко встановити порозуміння. Some of you will understand what I say next very well. Some of you will understand what I tell you next very well. А деякі з вас розуміють дуже добре, про що я вам говорю. Have you ever had somebody walk up to you and talk really slow? Знаєте, буває таке, що до вас хтось підходить і говорить дуже повільно. You know what I mean? Знаєте про що? And after like a minute you want to go, can you just talk? І десь через хвилину у вас таке відчуття, ну ти можеш говорити вже швидше. Anybody? Було таке в когось? Хто знає, про що я говорю? Hello. Привіт. It's so nice to be with you. Так чудово бути тут з вами. And I'm looking for the camera to see when the camera guys are going to come in. See? Я чекаю, коли вже забіжать люди зі схованою камерою. Or somebody who walks up to you and gets right here. Або хтось підходить ось прямо ось так до вас близенько. You know, it's like you get to examine their teeth and their nose. І ви можете повністю роздивитися зуби тієї людини і ніс. Right? And you go, do you know that you have extra long? Ви знаєте, що у вас там щось трішечки не так? Or you want to look at them, excuse me, did you brush today? Or, you know, did you brush your teeth today? Інколи хочеться так навіть сказати людині, вибачте, а ви сьогодні взагалі чистили зуби чи ні? My favorite driver had a habit that drove me crazy. Мого улюбленого водія була звичка, яка мене просто зводила з глузду. At lunch, he would go out and have hot dogs. На обід він їхав і куштував хот-дог. With that strong carrot з корейською морквою. Знаєте, такою гострою. Where the carrots are all chopped up in little pieces and it's like garlic spice or something. Це корейська морква, вона з якимись спеціями, з чесником. Right? And then he would come back to the office. Потім він повертався до офісу. He'd walk in the office and he'd say, він заходив до офісу і казав, Hi, Frank. Привіт, Френк. Said, Roger, go home. Їдь додому. And put a flamethrower in your mouth. І зроби щось, аби загасити це полум'я у себе в роті. If you live, come back. Якщо ти після того виживеш, то можеш повертатися. Oh, how many of you know, people have eaten that stuff and when they get close to you, you want to run. А скільки з вас стикалися з таким, що людина, яка поруч з вами з'їла щось таке, вона з вами розмовляє, вам хочеться втікти від тієї людини. Finally, some wonderful Ukrainian person gave me the secret. І врешті-решт, одна чудова українська людина розповіла мені про секрет. Eat it for lunch yourself. Eat the same thing for Сам lunch. з'їж те ж саме на обід. Then you don't notice. Тоді ти не помітиш. I think I would still notice. Але гадаю, я все одно зверну на це увагу. I'm not sure, but I think so. Okay, so rep systems. Отже, реп-система. A person walks in the room. Людина заходить до кімнати. You notice them. Ви не звертаєте увагу на цю And when людину. they step in the room, they look around. І коли людина заходить до кімнати, вона починає дивитися Before they come in. до того, як заходить. Okay, now you know a great deal about that person very quickly. І ви дуже швидко дізнаєтеся багато чого про ту людину. When you talk to them, Коли ви говорите з цією will you людиною, talk fast or slow? чи ви будете говорити швидко чи повільно? Fast or slow? Повільно чи швидко? Fast, of course. Швидко, звісно ж. When you talk at them, will you look them in the eyes or will you look someplace else? Коли ви будете говорити з людиною, ви будете дивитися її у вічі чи ще кудись? Look them in the eyes, of course. Ви дивитеся у вічі, звісно ж. Because they're very likely visual. Тому що швидше за все ця людина візуал. And you know visuals are funny, right? Ви знаєте, що візуали доволі цікаві. They think people listen with their eyes. Вони гадають, що люди слухають очима. Right? Так? You ever had somebody say, Чули, коли хтось каже, look at me when I talk to you? дивись на мене, коли я з тобою говорю. Right? Так? Makes no sense. Це ж зовсім нелогічно. Look at me when I talk to you. Дивись на мене, коли з тобою говорю. So parents do that a lot, right? Батьки таке дуже часто роблять. You ever seen somebody talking? Бачили коли-небудь, коли людина And розмовляє, as long as you're looking, they'll talk. і поки ви дивитесь, людина говорить. But if you look away, they stop talking? Але якщо ви відвертаєтесь, то людина припиняє говорити. Anybody? Було в когось таке? Right? Так? Very, very interesting, yeah? Дуже-дуже цікаво. You know, and you can see them, you're welcome.
You can see them try and go get your eyes. Ви бачите, як ця людина намагається зробити так, аби ваш погляд був спрямований на неї. Who knows what I mean? Хто знає, про що я? You know, they'll kind of go, Знаєте, вони так починають робити. okay. Then they'll start talking again. І потім вони знову починають з вами говорити. I've seen lots of people, they'll be talking, Бачив дуже багато людей, коли розмовляють так. Whoa, ridiculous. Це ж просто безглуздо. Except if you're with a person who's visually oriented. Але якщо ви з людиною, котра є візуалом, Okay, visuals prefer what they see. візуали надають перевагу тому, що вони бачать. So if you communicate with a visual person, Отже, коли ви спілкуєтесь з візуалом, and you say, I'm happy, і ви говорите, я щасливий, okay, what are they going to think? що вони подумають? No, you're not. Ні. No. Okay, because they're going to believe what they see. Тому що вони будуть вірити в те, що вони бачать. So all of these patterns. Отже, всі ці паттерни, Kinos are wonderful. кінестети чудові. Okay, but they have some very serious difficulties. Але в них є певні серйозні труднощі. Of course, visuals have their own problems, but Звісно, у візуалів також є свої проблеми, але kinos have one consistent belief у кінестетів є одне переконання, that really interferes with communication. котре дійсно заважає спілкуванню. And maybe they told you about this already. If they Можливо, вони didn't, вам вже про це розповідали. kinos believe that feelings are real. Кінестети вважають, що почуття реальні. Isn't that crazy? Чи це не безумство? Okay. Feelings are real. Почуття реальні. Do you understand? If a visual believed that their pictures were real, Ви розумієте, що якби візуал вірив в те, що зображення реальні, psychologists would lock them up. то психологи б їх тоді би замикали у спеціальних установах. If an auditory representative believed Якби аудіал вірив у те, that the voices in my head are real, що голоси у моїй голові реальні, we'd lock them up. то тоді б цих людей також закривали в спеціальних But установах. kinos, somehow or another, their feelings are real and it's okay. Але чомусь в кінестеті їх почуття реальні, і це все нормально. Not fair. Нечесно. If you're going to lock me up for my pictures, you need to lock the kinos up for their feelings too. Якщо мене потрібно закрити в якійсь спеціальній установі через мої зображення, які я бачу в голові, то потрібно зробити те ж саме з кінестетами, з їх почуттями. Deal? Домовилися? Deal, see? Бачите? So, terrible. Жахливо. Not fair world. Нечесний світ. Kinos. Кінестети. What's wrong with believing that feelings are real? Що не так з переконанням стосовно того, що почуття реальні? Why do I talk about that like that's something dangerous? Чому я говорю про це так, нібито це щось небезпечне? Okay, what do you think? Що ви гадаєте? Feelings are real. How many of you have heard Почуття реальні. Скільки з вас чули? or have believed in the past Або у минулому вірили в те, that feelings are real? що почуття реальні? That somehow they're generated from the cosmos, Що якимось чином вони створюються у космосі. or somehow feelings happen to you. Або що якимось чином відчуття відбуваються з вами. Okay? If you've ever been a doctor and studied physiology, Якщо хтось з вас був лікарем, вивчав фізіологію, then you know the mechanics of a feeling. тоді ви будете знати механізм того, як працюють почуття. The physical, chemical characteristics of a feeling. Фізичні, хімічні характеристики почуттів. Do you know how a feeling works? How it Знаєте, happens? як працюють почуття, як це все відбувається? Anybody? Physically, chemically? Фізіологічно, хімічно. You guys better know how it works, right? Вам краще знати, як це працює. Our student doctors in the house, if they say no, we're in trouble. У нас же тут є студенти-лікарі. Якщо вони скажуть ні, тоді значить у нас неприємності. So how does the feeling work? Отже, як же працюють It's почуття? very complex, it's very complicated. Це дуже складно, дуже непросто. Chemically, physically, Фізично. there's a whole bunch of different glands involved. Купа різних механізмів, які приймають There's участь. a whole lot of cognitive steps. Купа когнітивних кроків. It's a lot of work to create a feeling. Дуже багато роботи необхідно проробити. A feeling is not a natural event. Почуття – це не щось, що відбувається. A natural event is pressure, Якісь природні відчуття – це може бути Hot, тиск, cold. щось гаряче або холодне. That's a feeling. Це почуття. Це But an відчуття. emotion, Але емоція wow, what is that? – що це?
Okay? It's a whole bunch of real feelings all put together in a special way. Це купа різних почуттів, які якимось чином поєднані разом. Plus pictures. Плюс зображення. Plus words. Плюс слова. Plus memories. Плюс спогади. And all of it has to be really, really carefully put together in the right way. І все це має бути дуже обережно зібрано докупи. And then that's not enough. І цього недостатньо. You have to name it. Вам необхідно дати цьому назву. You have to call it Вам необхідно це назвати sad. Сум. Okay. You understand? Until you name it, it's not real. Доки ви не дасте цьому назви, це не буде реально. It's just a funny feeling in your stomach, tight shoulders. Це буде якесь просто дивне відчуття у вас в районі живота, або це будуть плечі. Certain tone of voice. Якийсь певний тон A голосу. certain memory, Певний picture. спогад, певне зображення. Sore leg. Щось нібито у вас трішечки Vibration in your коліно. intestines. Якісь вібрації всередині. You don't know what that is Ви не знаєте, що це. until you name it. Доки ви не дасте цьому назву. When you name it, Коли ви даєте цьому назву, now it's real. тепер це стало реальним. Depression, Депресія, anxiety, схвильованість, sadness, сум, anger, злість, frustration. розчарування. There's nothing real about any of those. Немає нічого реального стосовно будь-якого з них. They're all artificial, made up. Всі вони не справжні, всі вони вигадані. And if the soldiers don't understand that, І якщо солдати цього не розуміють, actually soldiers usually understand that a lot better than anybody else. Насправді кажучи, солдати зазвичай це розуміють краще, ніж будь-хто інший. Because they had to shut them off. Тому що їм необхідно було це вимикати. They had to change them. Їм необхідно було змінювати їх. They had to figure out. Їм необхідно було зрозуміти. Soldiers learned some very special things. Солдати навчилися деяким дуже особливим речам. Combat soldiers. Солдати, які приймали участь у бойових діях. Especially about feelings. Особливо стосовно почуттів. Because if I allow myself to have what most of us call feelings, Тому що якщо я дозволю собі мати те, що через нас називають почуттями, I'm dead. то я помру. Or incapacitated completely. Або я взагалі не зможу нічого нормально зробити. So as a soldier, I have to be able Отже, як солдат я маю to take these complex things most of us take for granted. брати ці комплексні речі, які більшість з нас приймають як нормальні. And I need to break them into pieces. І мені необхідно вміти розбивати їх на частини. And decide what pieces are going to help me. І вирішувати, які частини мені допоможуть. And what pieces are going to get me killed. І які частини можуть зробити так, що мене б'ють. So that's an incredible skill. Тому це неймовірне вміння. But once you learn to do it, it's difficult to undo it. Але коли ви навчитесь, як це робити, дуже важко відмотати це назад. One of the things that soldiers have a very difficult time doing Одна з речей, котру дуже важко зробити солдатам, is learning how to be crazy again like the rest of us. це навчитися, як бути таким же божевільним, як і всі інші з нас. Okay, because we're all crazy. Тому що ми всі божевільні. We do funny, hilarious things. Ми робимо неймовірні речі. My shoulder itches. В мене My stomach лоскочі shakes. пішов, в мене нібито щось I make a тремтить у certain животі. picture. Я уявляю якесь зображення. And I call that І я називаю це схвильованістю. You know. It's not excitement. Це не схвильованість. It's a shaking stomach and a twitch in the shoulder and a... Це просто в мене щось труситься у животі, в мене просто лоскоче плече. So the soldier's wife looks at him and says, Солдат на мене дивиться і "What's говорить, wrong with you? You have no feelings." що з тобою? В тебе немає почуттів. What does the soldier understand? І що зрозуміє солдат, коли в нього Of course I have no feelings. звісно ж, в мене немає почуттів. I survived. Я вижив. I'm alive. Я живий. If I had what you call feelings, I would be dead. Якби в мене було те, що ви називаєте почуттями, я помер би. No, it means something's wrong with you. Ні, це означає, що з тобою щось не так. It means you're sick, Це означає, що ти хворий. crazy, Що ти божевільний. because you're not nuts like me. Тому що ти не такий же ненормальний, як і я. Because you don't lie to yourself all day long. Тому що ти не брешеш собі Like кожного me. дня, так як я. Because you don't live in a false world like Тому що me. ти не живеш у вигаданому світі, як я. Because you're not lost in your own head like me. Тому що ти не загубився у своїй голові, так як я. I'm not sick, you are. Це не я хворий, а ти.
Can you imagine what that must feel like for a soldier? Можете уявити, як це буде відчувати солдат? You're a complete lunatic. Ти просто повний божевільний псих. And I'm supposed to be like you. Я маю бути таким, як ти. If I want to be healthy. Якщо я хочу бути здоровим. If I want to be happy. Якщо я хочу бути щасливим. If I want to be okay. Якщо я хочу бути нормальним. So if you're not crazy like me. Отже, якщо ти не такий же божевільний, як я. If you're not willing to risk your life every day for stupid reasons. Якщо ти не хочеш ризикувати своїм життям щодня з дурних причин. Then you're bad. То ти поганий. And we wonder why soldiers have difficulties with us. І ми ще не можемо зрозуміти, чому солдатам важко з нами. You want me to like this? Ви хочете, аби мені це подобалося? Feelings, there's no such thing as a feeling. Немає такої речі, як почуття. Let's grow up. Давайте вже виростемо. Enough of this craziness that we were taught as children. Досі вже цього божевілля, котрому нас навчили, коли ми були дітьми. If you're looking at a picture in your head and you don't like that picture, what can you do? Якщо ви дивитесь на якесь зображення в себе в голові, воно вам не подобається, що ви будете робити? What can you do? Що ви можете зробити? Stop looking at the picture. Припинити дивитися на це зображення. Make a new one. Створити нове. You understand? Розумієте? Most people understand that. Більшість людей це розуміють. This is a picture. Це ж просто зображення. I'm remembering it on purpose. Я його навмисно згадую. Or by accident. I don't like it, change Або it. випадково, якщо воно мені не подобається, то я можу його змінити. But feelings. Але почуття? No. Ні. Feelings are given to me by the cosmos. Почуття мені надсилає космос. Feelings come out of the heavens and attack me. Почуття спускаються з небес і нападають на мене. I need to get that cellophane cap, the metal cap to protect me from the cosmos. Мені необхідно вдягнути якийсь металевий шлем, аби захистити себе від космосу. So we all need to wear one of those. Нам всім потрібно носити такі. So that the cosmos doesn't attack us with feelings. Аби космос не нападав на нас зі своїми почуттями. There are a lot of what's called symptoms of PTSD. Дуже багато того, що називають симптомами ПТСР. By the way, let me make sure we understand a distinction that I think is very important. Я хочу, аби ми впевнилися у розумінні тих речей, які я вважаю дуже важливими. The letters PTSD. Літери ПТСР. Okay. It says post-traumatic stress syndrome. Посттравматичний стресовий синдром. Okay. The implication is that it has been a period of time Був період since the часу, trauma. що це означає, що пройшов якийсь період часу з травми. Okay. Our soldiers don't have PTSD У наших солдатів немає ПТСР. unless they've been back for more than a year without any assistance, without any help. Якщо тільки вони не знаходяться вдома більше року і не отримують ніякої допомоги. But they definitely have TSD. Але в них точно є ТСР. Okay, it's just not too late. It's Просто still ще early. не запізно, ще доволі рано. Okay. Traumatic stress syndrome is much easier to deal with Травматичний стресовий розлад, з ним набагато легше працювати. because it's fresh, because it's new. Оскільки він ще новий, ще свіжий. And it's easier to transform from that. І легше трансформуватися з такого стану. You still have to transform, but it's Все одно необхідно трансформуватися. the concept of post-traumatic stress is much more difficult because the problems have existed because the symptoms have existed for a long time. Але з посттравматичним розладом набагато складніше, оскільки симптоми вже існують протягом якогось часу. So it comes out in a lot of different symptoms. Це проявляється в величезній кількості різних And it's симптомів. valuable for you to know kind of what is a symptom of І дуже traumatic stress. цінно знати вам, які це симптоми. Now, each of these symptoms Кожна з симптомів has treatment modalities. має модальність лікування. If you're a highly trained psychotherapist or Якщо ви гарний психотерапевт або психолог, you have learned over time structures or systems to deal with these symptoms. то за якийсь час ви вивчаєте, як вам можна працювати з цими симптомами. That's okay. That's good. Це хорошо, це хороше, це добре. I prefer Я віддаю перевагу to talk about говорити про these things. ці речі.
Because my experience is if I can get into these questions, Оскільки з мого досвіду, якщо я можу добратися до цих питань, a lot of symptoms дуже багато симптомів disappear. зникають. Because the systems are in fact Оскільки results система of по факту є результатом not doing this, того, що це не роблять. not thinking this way, not planning, Того, що не not думають таким structuring, чином, not... що не працюють з такою структурою. Yeah, you understand? So Розумієте? a lot of times, Дуже часто, in the beginning when I work with soldiers, I don't focus on symptoms unless it's absolutely necessary. на початку, коли я працюю з солдатами, я не фокусуюся саме на симптомах, якщо тільки це не вкрай необхідно. I prefer to focus on these questions. Я надаю перевагу сконцентруватися на цих питаннях. But Але we do need to understand the symptoms. нам необхідно розуміти симптоми. Flashbacks. I'm walking down the street Флешбек. Я йду по вулиці, and I remember something from the war. і я згадую якісь речі з війни. And the sensation comes back, the fear, the anger. До мене повертається почуття, страх, гнів. And it's very difficult for me not to react. І мені дуже важко не відреагувати. I'm in two worlds Я у двох світах ніби. for a moment На якусь долю or секунд. for several moments. Або на декілька секунд. How do I choose which one to react to? Як мені вибирати, на що реагувати? One of them is much stronger than the other. Одне відчуття набагато сильніше, ніж інше. And it's very difficult not to react to that. І дуже важко не відреагувати саме на нього. But somewhere in me I know, wait. Але десь всередині я знаю, що Somewhere in me I know something's wrong here. десь всередині я розумію, що тут щось не так. I'm not there, Я не там. but I am experiencing their Але я переживаю це. tremendous internal conflict. Sorry, I can't- Tremendous internal Це conflict. неймовірний внутрішній конфлікт. Which one am I going to react to? На що я буду реагувати? Or Або the flashback is so strong настільки сильний флешбек, that for a short period of time I am there and I react as if I'm there. що на короткий проміжок часу я знаходжуся там і реагую так, нібито знаходжуся там. This is a very strong symptom. Це дуже сильний симптом. It's a good idea to get after this symptom as soon as possible if you're working with these guys. Дуже гарно одразу приступити до роботи з цим симптомом, якщо ви працюєте з такими людьми. I'm going to want to start this transformation very quickly. Я би захотів, аби ця трансформація почала відбуватися дуже швидко. What do you need to learn? Чому вам необхідно навчитися? What message is being given to you by this flashback? Яке посилання, яке повідомлення ви отримуєте? What request is being made of you Що від вас вимагають? Чого від by вас having this просять? flashback? Коли є такий флешбек? Something wasn't finished, something wasn't done, something Щось не було завершено, щось не було needs to be зроблено. understood better, something needs to... Щось необхідно краще зрозуміти. What do you think that could be? Як ви гадаєте, що це може бути? Talk to me. Поговоріть зі мною. What learning is this trying to become? Що ми можемо з цього винести? Чи ми можемо навчитися? Do you hear the assumption behind all those questions? Чи чуєте ви, що приховано за цими всіма питаннями? That behind your experience is some kind of good reason. Що є якась гарна причина прихована за цим досвідом. Ultimately, this memory is attempting to give you some gift. Цей спогад намагається вам дати якийсь дар. Do you understand? Розумієте? If you try to shut it down, get rid of it, Якщо ви будете спробувати його позбутися, ігнорувати його, even if you're successful, you fail. навіть якщо ви успішна людина, вам це не дасться. What do I mean when I say that? Що я маю на увазі, коли про це говорю? Even if you're successful, you Навіть якщо ви fail. успішно це зробите, вам це не дасться. If you know some technique, hypnosis, something, Якщо ви знаєте якусь техніку, гіпноз або щось таке, and you can shut that symptom off, і ви можете цей симптом вимкнути, let's say you're really skillful, чи це говорить про те, що ви дійсно вмілий? it will come back in a different way. Він повернеться, але вже іншим чином. Maybe much worse. І все стане набагато гірше. Maybe the next time I have that flashback, it's different and I kill my own child. Можливо, наступного разу, коли в мене буде цей флешбек знову, він буде зовсім іншим, я б'ю свою дитину. After you successfully squash a flashback. Після того, як вам успішно вдалося якось цей флешбек трішечки заглушити. Okay. You don't squash symptoms. You don't
avoid symptoms. You Ви don't не throw away намагаєтеся symptoms. якось обійти ці симптоми. Ви намагаєтесь якось від них They are втекти. there for a reason. Ці симптоми є з певних причин. This psyche is trying to learn, trying to adjust, Ця психіка намагається чомусь навчитися, trying має to finish якось something, під щось trying to підлаштуватися, намагається understand щось something, зрозуміти, trying щось to довести до transform кінця, something. трансформувати щось. You don't kill symptoms, you transform them. Необхідно вбивати симптоми, необхідно їх трансформувати. You think I can forget shooting that little boy? Ви гадаєте, я можу забути, як я пристрелив того маленького хлопчика? You think I want to deal with some hypnotist who makes it impossible for me to have that memory? Ви гадаєте, що я хочу піти до гіпнотизера, який допоможе мені позбутися цього спогаду? No, don't you dare Навіть не смійте. take that memory away from me. Навіть не смійте забирати в мене цей спогад. I don't know where it's going to come back and what I'm going to do when it comes back. Я не знаю, коли він може до мене повернутися і що я робитиму, коли він повернеться. I have children. У мене є діти. I don't want to relive that memory in real because you shut it off with hypnosis. I don't want to relive that memory in real form Я не хочу переживати цей спогад у реальному житті. because you successfully used hypnosis to shut it off. Через те, що ви успішно використали гіпноз, аби просто цей спогад якось приховати. Or some other stupid system Або ще якусь іншу дурну that kept me систему, from transforming that to a gift. котра не дозволила мені це трансформувати в дар. Every single symptom is the home base of a gift Кожен симптом є потенціальним даром. or an unsuccessful effort to transform, Або неуспішною спробою трансформуватися. including alcoholism, drug abuse. Включаючи алкоголізм, наркозалежність. These are all cries for transformation. Все це спроби трансформуватися. If you don't understand that, then you don't understand soldiers. Якщо ви це не розумієте, то ви не розумієте солдатів. They don't have negative experiences for nothing. В них не буває просто так негативного досвіду. They survived. Вони вижили. They already proved they were successful. Вони вже довели, що вони успішні. And you're going to talk to them about that's bad? І ви будете їм говорити про те, що це погано. What is its transformation? Яка це може бути трансформація? I am happy Я with the щаслива fact з того факту, that I will not wait if my family is in danger or anybody else is in danger. I will not wait. я не буду чекати, якщо моя родина буде у небезпеці, або ще хтось інший буде у небезпеці. Я не чекатиму. I am proud of that. Я цим пишаюся. I can't tell you how many times Я не можу вам навіть сказати, I've been скільки standing on a разів street corner. я стояв на розі вулиць. A car is coming back by fast, Дуже швидко проїжджає and a машина. little kid runs around me and is going to run right in front of that car. Ззаду мене вбігає маленька дитина, збирається прибігти прямо при I цій grab him by машині. the hair if I have to, or by the shirt if I have to. Якщо необхідно, я можу вхопити цю дитину або за одяг, або за волосся. If I think, uh-oh, the kid is dead. Якщо я буду думати, ой-ой, то дитина вже тоді You understand? I померла. don't think. Розумієте, я не думаю. And I have saved kids, I have saved people. Я врятовував дітей, я врятовував людей. I saw a car wreck, Я бачив saw a woman автокатастрофу. thrown out of the car. Бачив, як жінку викинули з I am машини. on her, І я одразу підбіг до неї. and she was bleeding severely. If I'd waited 30 seconds, she'd be dead. Вона стікала кров'ю, просто неймовірно. Якби я зачекав ще 30 секунд, вона померла б. She was still sliding when I got to her. Коли я до неї підбіг, вона ще досі була From жива. my car. Вона ще досі Locked вилітала it up, з my машини. car is still sliding. Open the door, I'm on her. І я відкриваю двері, біжу одразу до неї. I do not want that woman dying because I'm stupid. Я не хотів, аби вона померла через мою глупість. You understand? Розумієте? I'm proud of that. Я цим I'm пишаюся. happy with that. Я щасливий через це. Some psychologist wants to take that away from me І психолог хоче від мене це забрати because I'm sick. через те, що я хворий. No, thank you. Ні, дякую. I want that. Я хочу, I аби want це that було. memory of that little boy's face. Я хочу пам'ятати обличчя того маленького I хлопчика. want that memory of that soldier's face. Я хочу, аби я пам'ятав про обличчя того солдата. I want those 5 guys right here. Я хочу, аби ті 5 хлопців All були five тут of зі them. мною. Всі 5. They are my friends. I live with them, for them. Вони мої друзі. Я з ними живу. Some psychologist told me that's crazy. Якийсь психолог мені сказав, що це божевілля. And I said, yes, it is. Я сказав, And саме I так. love every second of that crazy. І мені подобається кожен момент цього божевілля. You try to take it away from me, you'll find out what crazy is. Якщо ви спробуєте від мене це забрати, то ви дійсно дізнаєтесь, що таке божевілля.
Okay, you understand? Розумієте? Okay, transformation. Трансформація. Living, this is very difficult for guys. Це дуже важко для хлопців. Emotional numbing, avoidance. Емоціональне оніміння. I don't know how to fund. Я не знаю, як веселитися. You know what the rules are from the war. Ви знаєте, які правила з війни? What's one of the main rules? Яке одне з основних правил? No feeling. Ніяких почуттів. Gee, the soldier has trouble feeling? У солдата проблеми з почуттями. Surprise, surprise. Ой, яке здивування. It kept him alive. Але це дозволило йому вижити. So feel what? Тому необхідно відчувати що? Feel how? Feel when? Відчувати коли? Відчувати What як? kind of feeling? Які саме почуття? Soldiers know that feelings aren't real. Солдати знають, що почуття нереальні, Psychologists don't. а психологи ні. Psychologists think there's something sacred about feelings. Психологи думають, що в почуттях є щось святе. Soldiers know better. Солдати знають це краще. You know what most soldiers had to do? Знаєте, що довелося робити більшості солдатів? I have to make sure that my senses Мені необхідно впевнитися, що мої work incredibly well. відчуття працюють неймовірно гарно. That I see well, Що I я hear гарно well, бачу, я гарно but I can't feel in my body. Я не можу цього відчувати своїм тілом. If I feel, Якщо буду це відчувати, I can't pay attention to what I need to pay attention я не to. зможу звертати увагу на те, на що їй необхідно звертати. So I have to split myself Тому мені необхідно розділити in a себе way that most human beings never have to, never experience. так, як більшості людей ніколи не доводиться цього робити, для чого більшість людей ніколи не переживають. Emotion? Емоції? No. Ні. Physical feelings? Фізичні відчуття? In most situations, no. У більшості випадків ні. I crawl out into the battle zone Я проповзаю до зони with a ведення guy right подій. behind me in the pitch black. І за мною якийсь хлопець у повній темряві. My job? Моя робота 1,000 meters проповзти 100 метрів, and sit down and listen сісти і слухати. in the middle of a loud jungle in the middle of the night. Всередині, просто посеред джунглів, посеред Because ночі. if the bad guys are coming, Тому що якщо якісь поганці будуть до нас because of the наближатися... terrain, they're probably going to have to come through here. Sorry? Because of the terrain, because of the countryside, Через те, що дивлячись на місцевість, яка they're в нас probably going to є, have to come from there. швидше за все вони прийдуть саме My з того job? боку. Hear them Моя робота їх почути and warn the guys. і попередити інших хлопців, We have friends coming to visit. що до нас йдуть у гості. I crawl up, Я I підповзаю, sit down, сідаю, and I sit down on a broken root sticking out of the ground. і я сиджу на зламаному корені, який торчить з землі. A broken root. Зламаний корінь. Sharp. Він гострий. Hard. Гострий і міцний. Okay? I sit down on it. Я сиджу на ньому, Damn it, I can't move. не можу рухатись. I move, I die. Sorry? I move, I die. Якщо я буду рухатись, то я помру. I've got the man on my back, he can't move. За мною людина, яка також не може рухатись. We're sitting there back to back. Ми сидимо там спина до You спини. cannot see your fingers. Взагалі не видно навіть своїх пальців. Noise everywhere. Повсюди якийсь гамір. And this stick І цей is корінь slowly working itself up inside my butt. поступово починає мені врізатися у м'яке місце. I can feel the blood running down my leg, Я відчуваю, як кров стікає в мене по нозі. but I don't dare move Але я не смію рухатися. for 8 hours. 8 годин. I sat there with that thing stuck this far into my butt. Я сидів, і цей корінь настільки зійшов мені у м'яке місце. I move, I die. Якби я почав рухатись, то помер би. Okay? What did I have to do? Що мені необхідно було зробити? It doesn't mean a thing. I don't care. Взагалі це байдуже, мені все одно. Okay? My body doesn't count. Моє, те, що зараз відчуває моє тіло, не має ніякого значення. Most people, Більшість людей, when they shut off their senses, they shut off all their senses. коли вони повністю, коли намагаються вимкнути свої відчуття, вони On their вмикають senses, they повністю. turn on all their senses. Коли вони їх вмикають, то вони вмикають всі з них. Soldiers had to become unique. Солдатам довелося стати унікальними. They had to split their Їм senses довелося into pieces. розділити свої почуття на шматочки. And we're the professionals and they're not? А ми професіонали, а вони ні? What psychologist do you know that can do that? Чи знаєте ви хоч якогось психолога, який може це зробити? I've never seen psychologists trained to split their senses like that. Я ніколи не бачив психологів, які так вміють це розділяти. Full body anesthesia?
як анестезія по всьому with тілу. heightened auditory and visual skills. Але при цьому дуже гарно чуємо і дуже гарно бачимо. Which one of you can do that? Хто з вас може таке зробити? I don't think there's a psychologist or a non-combat veteran in this room that can sit down on that spike for 8 hours and not move. Я гадаю, що в цій кімнаті немає психолога або людини, яка не є ветераном бойових дій, яка могла просидіти 8 годин на тому полі. Snakes, bugs. Ці всі личинки, змії, комахи. I end up with 8 leeches hanging off my face. Колись в мене 8 п'явок просто звисало з обличчя. I can't move. I sit there. I can feel them. I know. Я не міг рухатися, але я знав, що What do вони I do? там. І що я робив? Shut them off. Why? Я просто намагався My job відвернути is to save відчуття. my life, the next behind me, Тому що я міг врятувати своє життя того хлопця, який сидів за мною. and the 12 guys betting their life on my ability to pay attention. І ще життя 12 людей, котрі поставили своє життя на моє вміння дійсно на чомусь сконцентрувати свою увагу. And you're going to teach me how to feel? І ви будете мене вчити, як мені правильно щось відчувати. You're going to talk to me and tell me that feelings are real? Ви будете говорити мені про те, що почуття реальні. And that something's wrong with me because I don't have emotion? Просто через те, що в мене немає емоцій. Do you understand how disrespectful that is? Ви розумієте, наскільки це зневажливо? Do you understand how that can sound like you're a complete idiot when Ви you're talking to a розумієте, що soldier вас like це that? може зробити повним ідіотом, коли ви будете говорити з солдатом? What kind of a moron Який thinks телепень feelings are real? скаже, що почуття реальні? Who is that stupid? Хто може бути настільки The дурним? magic person sitting across from me is that stupid. Sorry? The magic person sitting across from me Цей is that чарівник, stupid. котрий сидить навпроти мене, такий дурний. And I'm supposed to respect the psychologist І я маю поважати психологів. who knows nothing about how their senses work, about Ви не what's знаєте взагалі нічого possible, про те, about як what's працюють їх органи necessary. відчуття, що необхідно і таке And інше. they're going to tell me I have a problem І вони будуть мені розповідати про те, що в мене проблема. because I'm unwilling to feel sad. Через те, що я не хочу відчувати сум. God almighty. Hey, guys, when you actually start to understand Коли ви почнете difference розуміти between those two worlds, відмінність між цими двома світами, are you really understanding how stupid psychologists sound? ви тоді розумієте просто наскільки безглуздо інколи звучать психологи, When they talk to real soldiers. коли вони говорять зі справжніми солдатами. Okay. Emotional numbing. Емоційне оніміння. Now, you know how to bring it back safely. Ви знаєте, як це можна доволі нормально повернути, так? Ding, 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 ding. Безпечно. When your soldier tells you that story, Коли солдат розповідатиме вам, does he have emotion? чи є в нього емоції? Sure. Звісно. Does he laugh? Чи він сміється? Does he remember beautiful times? Чи згадує він чудові часи? Isn't that what you're after? Чи це не саме те, що ви переслідуєте? Safely, little by little. Обережно, поступово. Safely, little by little. Безпечно, поступово. Sure. Звісно. So what do? Shuttle. Отже, що ми робимо? Використовуємо Shuttle for метод fun. човник. Робимо це заради I've got 10, 15 beautiful memories. У мене Special, є wonderful 10, memories. 15 чудових, Some неймовірних of them are a little спогадів. bit black humor, but they're still funny. Деякі з них трошечки нагадують чорний гумор, але вони все одно веселі. I tell psychologists, and I'm laughing, and they're looking at me like, oh my God. Я розповідаю просто психологам, і я сиджу там, регочу, а вони на мене так дивляться і так, о, Excuse me, Господи. that's not funny, that's terrible. Вибачте, але це не смішно, це жахливо. I say, no, that's funny. Я кажу, та ні, це смішно. Понятно. So, hyper-excitability, increased vigilance. Отже, підвищена збудливість, підвищена пильність. Rules of war. Правила ведення війни. You're not hyper-vigilant, you're dead. Якщо ви не будете дуже пильним, то ви помрете. You're not paying attention to everything, you're dead. Якщо ви не будете звертати на все увагу, то помрете. Simple, black and white, simple. Все просто, як чорне і біле. No nuances, Немає ніяких no нюансів, maybes. немає «а може». Life, dead. Життя, смерть. Easy, comfortable. Все просто, Nice. чудово. Okay? Increased vigilance. Підвищена пильність. What
when I talk to soldiers about this, Коли я говорю про це солдатам, I ruined about 4 or 5 sets of clothes. я зруйнував десь 4-5 наборів одягу. I don't know about you guys, but one of the things that I did at night, I'm curious how about you guys, Одна з речей, яку я робив вночі, мені цікаво, як це у вас було, хлопці? is I couldn't sleep Я не міг спати. because I was worried about where the enemy was going to come from. Тому що я переживав за те, звідки прийде ворог. So I'd sit down beside my bed, Тому я сидів поруч зі своїм ліжком act like I had a radio, і робив так, начебто в мене є look рація. at the topo map for my neighborhood, Дивився на мапу, topographic map, на топографічну мапу свого and району. decide where the enemy would come from, І намагався вирішити, звідки прийде ворог. and then talk to my hand Потім говорив зі своєю рукою and prepare artillery. і готував артилерію. And after I had it all prepared, Після того, як все було готове, oh, okay, now I can sleep. о, добре, тепер можна йти спати. I'd lay down and sleep fine. І тоді я спав спокійно. So Отже, how does that change? How does it? як це змінюється? I don't know if it ever goes away. Я не знаю, чи може це колись зникнути. I don't want it to go away. Я не хочу, аби це зникало. I like being vigilant. Мені подобається бути пильним. Okay, I know what's going on around me, І я знаю, що відбувається довкола and мене. I like that. І мені це подобається. All right, nightmares. Кошмари наяву. You know what to do with reliving Ви with знаєте, flashbacks? що робити з флешбеками, з тим, коли людина знову щось переживає? What? Що? What you're learning? What's the message? Які в нас послання, чому ми вчимося? Okay, what's trying to come out of you? Що намагається з вас вийти? You can also use certain forms of psychotherapy for flashbacks. Також можна використовувати певні форми психотерапії для флешбеків. A flashback is similar to a dream, Флешбек схожий на сон. except it's during the day. Різниця в тому, що він відбувається протягом дня. In fact, we often call them daymares. Часто ми їх називаємо кошмарами наяву. Nightmares, daymares. Є звичайні кошмари, є кошмари, які відбуваються наяву. But because they're similar in form, Але через те, що вони схожі за формою, the concepts of dream therapy. концепція терапії снів. How many of you have studied dream therapy? Хто з вас вивчав терапію снів? Dream therapy. Терапія снів. Okay. Dream therapy works very, very well Терапія снів працює дуже добре. with flashbacks З and флешбеками daymares. та кошмарами наяву. Very well. Дуже добре. Okay. If you want to find where to learn about them, Якщо ви хочете дізнатися, де можна про це There are two дізнатися, є дві системи. the psychotherapy systems that Дві teach системи психотерапії, how to do dream therapy really well. котрі навчають, як дуже гарно робити саме цю терапію. One is called Gestalt. Одна називається гештальт. Gestalt has a side direction called dream therapy, and it's very, very effective. У гештальті також є відгалуження, яке називається терапія снів. Воно дуже And ефективне. there's a therapeutic system called psychodrama І є така система, яка називається психодрама, that also teaches the process of how to work with dreams. яка також навчає процесу роботи зі снами. They're both very good systems, very good. Обидві системи дуже гарні. Okay, and I've studied those and many more, Я їх вивчав, і ще інші деякі. and I use a combination of the two, Я використовую комбінацію цих двох. Gestalt and psychodrama when I do it. Гештальт та психодрама. Okay, avoidance, numbing. Тобто оніміння. Start with the positive memories, start with the Починаємо з laughing, позитивних спогадів, починаємо зі сміху, start with the beautiful things that happen, чудових речей, які відбулися. and then please remember when they do start to open up about the uncomfortable things, Потім, будь ласка, пам'ятайте, коли людина починає відкриватися, розповідати про якісь неприємні речі, don't dig. не потрібно копати. Oh, okay. Казати, Oh, ой, you started talking now more. о, ти почав говорити, давай ще. Let them give as much as they want. Back off. Нехай людина розповість стільки, скільки хоче, потім пішли, відійдіть, знову підійдіть, поступово. You can shuttle with negative exactly the same way you shuttle with positive. Ви можете так само використовувати метод човник із негативом і з позитивом. Daymares exactly the same as nightmares. Кошмар наяву – це те ж саме, що і кошмари, звичайно. The only difference between flashbacks and daymares, Єдина різниця між флешбеками та кошмарами наяву – flashbacks have a tendency to be quick. флешбеки мають схильність бути дуже You see швидкими. something, you remember something, blah, blah. Ви бачите щось, згадали щось,
Daymares are stories, are longer. А кошмари наяву, вони довші, вони як історії. Not quite so strong, but Не настільки сильні, але you remember something that happened and you go through it again. ви згадуєте, що відбулося, знову проживаєте. I'm here, but I'm there too. Я тут, але й там також. And those are usually longer and less catastrophic. Зазвичай вони довші і не такі But again, катастрофічні. different people do drugs and alcohol for different reasons. Різні люди вдаються до вживання алкоголю та наркотиків з різних причин. Some people do it to feel. Деякі люди роблять це, аби відчувати. I want to feel something. Я хочу відчувати, я хочу відчути щось. And if I do enough drugs, І якщо я прийму достатньо наркотиків, I can feel something. я зможу щось відчути. It's crazy, but at least I'm having a sensation of some kind. Це божевілля, але в мене буде хоч якесь відчуття. Some people do drugs or alcohol to not feel. Деякі люди вдаються до вживання алкоголю та наркотиків, аби навпаки не відчувати. We call it the warrior's anesthesia. Це називається анестезія воїнів. If I could just get drunk enough, maybe I'll forget. Якщо я зможу достатньо напитися, то можливо зможу забути. Maybe I'll just not understand who or what I am, and that's great. Може, я просто перестану розуміти, хто я і ким я є. So drugs and alcohol are Отже, complex. наркотики і алкоголь – це дуже складне питання. And if I'm going to work with either one of those, Якщо я буду працювати або з одним, або з іншим, у випадку солдата, whether it's a combat or otherwise, неважливо, чи він приймав участь у бойових діях чи one of ні. the first things I'm going to do is I'm going to try to figure out through questions and observation Одна з перших речей, які я буду намагатися зрозуміти, використовуючи спостереження, what is the positive intention of this? який позитивний намір усього цього. What are they trying to do that they think is good? Що намагається ця людина зробити, що вона бачить в цьому хорошому? Avoid pain? Avoid pain? Якось позбутися болю, Have experience? щось пережити, Forget? забути, Release anger? якось дати волю злості. There's an intention here. Є якийсь намір. They're not just doing it out of accident. Людина не просто робить це випадково. In their mind, there is a reason to do this. Людина гадає, що якась причина на те, аби це робити. And in their mind, probably a very good reason. І, напевно, ця людина дійсно знайшла для себе якусь гарну причину на те. Doesn't mean it's a healthy reason. Що означає це, що це гарна причина. Or an appropriate reason. Або правильна причина. But in their mind, Але ця it's worth людина doing. вважає, що це необхідно робити. If it wasn't worth doing, they wouldn't be doing it. Якби не варто було це робити, то людина цього і не робила. So alcohol and drugs isn't happening to them, they're happening to the drugs and alcohol. Тобто не алкоголь і наркотики відбуваються з ними, а навпаки, вони відбуваються з наркотиками та алкоголем. This is an intentional act. Це дія ціленаправлена. So what is that intention? Отже, що це за намір? Okay, what are they after? What do they want? Що переслідує ця людина, чого вона хоче? Now, from the answer to that, Маючи відповідь на те, from what you find out, з того, що ви дізнаєтеся, then comes the treatment. тоді вже можна буде дізнатися, як це лікувати. If it's hiding from some guilt about something, Якщо людина намагається сховатися від якоїсь провини, з якоїсь go get the guilt. то необхідно знайти цю Shuttling. провину. Використовуємо човник, Whatever psychotherapeutic skill you have. будь-який психотерапевтичний навичок, який у вас є. One of the common ones is called, it's called parts therapy. Один називається терапія частин. Okay. Most of what we call psychotherapy are parts therapies. Більшість того, що ми називаємо терапією, є терапією частин. You understand what I mean by parts therapy? Розумієте, про що я говорю, коли кажу терапію Ego, частин? id, superego. Іго, ід, суперего. Parent, adult, child, top dog, underdog. Родина, дорослий, дитина. Aggressive, passive. Знизу, агресив, пасив. These are all artificial terms Це все штучні терміни, that presuppose something that actually doesn't exist які під собою мають на увазі щось, чого не існує, as part of a learning process. які є частиною процесу навчання. I'm going to divide myself into stupid pieces in order to figure out how to be more successful as one person.
Я розділю себе на частини, аби розібратися з тим, як мені стати успішною людиною. Lots of systems. Дуже багато систем. Transactional analysis, Gestalt, Транзакційний аналіз, гештальт, Rogerian, Freudian, Фрейд, on and on and on and on. і так далі, і так далі. So it depends upon which one you studied Залежить від того, що ви вивчали, or which one you preferred. чи чому ви надаєте перевагу. And if you notice a person has conflict, І якщо ви помічаєте, що в людини є конфлікт, I want to be okay, but I also want to do this. я хочу, щоб зі мною все було I в want to порядку, stay in my я також marriage, хочу but I want to цього. get a divorce. Я хочу, щоб у мене був шлюб, але в той же час я хочу I want to be розлучитися. good to my kids, but I don't want to be around them. Я хочу бути гарним по відношенню до своїх дітей, але не хочу доходити I hate my wife and I love my wife. Я ненавиджу свою дружину, я люблю свою дружину. I want to go back to the war, but I don't want to go back to the war. Я хочу повернутися на війну, але я не хочу повертатися на війну. Soldiers have an incredible amount of internal conflict. Солдатів неймовірна кількість внутрішніх конфліктів. And sometimes І інколи they deal with that internal conflict by trying to shut it all off. вони намагаються щось зробити з цим внутрішнім конфліктом, просто це все вимкнувши. Drugs and alcohol. Наркотики та алкоголь. What's the intention? Який намір? Positive intention? Позитивний намір. What are they trying to do? Що вони намагаються зробити? And how can what they're trying to be done in a healthier way? І як це можна зробити кращим, більш здоровим шляхом? If I have a goal and I'm using drugs to accomplish that goal, Якщо в мене є мета, я використовую наркотики, аби досягти цієї мети. what's a better way to accomplish the same goal? Яким може бути кращий шлях, аби досягнути цю мету? Is the goal okay? Чи нормальна ця мета? Is the goal a healthy goal? Do I want that Чи це goal? здорова мета? Чи вона мені потрібна? Yeah, but I want to change a little bit. Okay. Так, але хочу трішки змінити. Then how are you going to change it? Тоді як можна її змінити? What needs to be different? Що необхідно зробити по-іншому? You're exploring. Досліджуєте. Desire for dangerous activities. Бажання до небезпечних. How many of you have seen that? Скільки з вас бачили це? Driving cars fast, riding Коли швидко motorcycles, керують автомобілем або getting мотоциклом, in fights. коли людина починає битися. Okay. Try and get some feeling, some emotion, some. Людина намагається відчути якісь емоції, бачити якісь When відчуття. somebody's shooting at you, Коли хтось з вас стріляє, that has a tendency to be a bit exciting. то зазвичай це дуже хвилююче. When you're looking down the barrel of a gun and you squeeze the trigger, Коли ви дивитеся на рушницю і натискаєте на курок, and if you stay there long enough, you see the man drop. і якщо ви там доволі довго постоїте, побачите, як людина падає, That's powerful. це It's дуже a сильний powerful момент. experience. Це сильний досвід. It's emotion in most cases, Це емоції в більшості випадків. or at least adrenaline. Або як мінімум адреналін. Some people get to the point where, Деякі люди доходять до такого in order моменту, for me to have a feeling, коли для того, аби відчути щось, it needs to be big or I'm not going to notice it. необхідно, аби це відчуття було дійсно великим, або я взагалі його не помічу. So I'm going to make it big. Тому я буду робити його великим. Why? Чому? So I can feel like I am at home. Аби я міг себе відчувати так, нібито я вдома. Home. Вдома. The war. На війні. Okay. The war is home. Війна – це дім. I miss it. І я сумую. I miss the sensation. Я сумую по тим I відчуттям. miss the closeness. Я сумую по тій I близькості. miss the cleanness. Я сумую за чистотою. And I want that. I want that sense. I want that, Я хочу цього, я хочу це почуття. that way of experiencing the world. Я хочу саме так проживати все в So for some цьому people світі. doing dangerous things Тому для деяких людей, те, що вони роблять небезпечні речі, is their way to go home. це їх спосіб повернутися додому. Or back to a life they understand. Або повернутися до життя, яке вони розуміють. So what do you do about that? Отже, що ж з цим робити? Is there another way? Чи є інший спосіб? Are you connected to other people? Чи ви маєте якийсь зв'язок з іншими людьми? Okay, if you do this Якщо ви зробите це, and you get killed і вас б'ють, or damaged severely, або якось ви зашкодите дуже сильно, then how does that influence your children?
то як це вплине на ваших дітей? Or how does that influence the other parts of your life? Або як це вплине на інші сфери вашого життя? You're risking. Ви ризикуєте. Okay, I got it. I understand that you're risking. Я це розумію. Okay. I can even understand how that would be necessary. Я навіть можу зрозуміти, наскільки це може бути необхідним для вас. Okay, but are you aware that you're risking more than yourself? Але чи ви розумієте, що ви ризикуєте не лише собою? Okay, is that okay with you? Вас це влаштовує? To risk your family Ризикувати своєю родиною and your children? Своїми дітьми. Maybe not risk their lives, Можливо, не ризикувати їх життям, but they're risking not having you. але вони ризикують втратити вас. Is that okay? Чи це нормально? For most soldiers, no. Для більшості солдатів ні. So how else? Отже, як ще? How else can I feel? Як ще я можу відчувати? How else can I find that value? Як ще я можу знайти цю цінність? Okay, or are there other ways? Чи є інші шляхи? Okay, is that really what I want? Чи це дійсно те, чого я хочу? Do I want to live my life Чи хочу я жити своє життя, pushing myself for that adrenaline or that emotion? намагаючись здобути ті емоції або той адреналін? І Then the question becomes for the soldier, потім питання до солдата стає, okay, I know that happened to me. я знаю, що це сталося зі I мною. know that I built that desire strongly. Я знаю, що в мене є це сильне бажання. And I know, І я знаю, or I will learn, або я зрозумію, that that is a road to very bad results. що це шлях, який веде до дуже поганих результатів. It was necessary for a certain time. Було необхідно протягом якогось It певного helped me часу. through a certain incredible experience. Мені це допомагало з якимись певними переживаннями. But it is not realistic as a normal life experience. It's not real. Але це нереалістично, як нормальний досвід, який ми маємо жити по життю. Can I settle with that? Чи можу я з цим якось жити, змиритися? Can I be aware of that? Чи можу я знати про Can це? I understand Чи можу я розуміти, that having that feeling що коли в мене є таке почуття not in the necessary circumstance у неправильних обставинах, is the road to disaster? це може бути шляхом до катастрофи. Am I smart enough and strong enough Чи доволі я розумний та сильний, to replace that need for adrenaline аби замінити цю потребу в адреналіні with the joy of watching my child play радістю споглядання за тим, як грає моя дитина, or feeling my wife touch my shoulder? або відчуттям, коли дружина торкається мого плеча? Now that takes some learning, it takes some training, На це необхідно, для цього необхідно якось but тренуватися. soldiers are the best. Необхідно Soldiers вчитися. can learn, soldiers can Але transform. солдати знають це найкраще всіх. Вони можуть вчитися, вони можуть трансформуватися. It's very similar to what drug addicts experience. Це дуже схоже на те, що переживають наркозалежні. Cocaine is fun. Кокаїн, Marijuana is fun. марихуана – це все дуже весело. And it gives you experiences that are very difficult to get in any other way. І це дає людині змогу отримати той досвід, який важко отримати іншим шляхом. But it also burns up your life. Але це також і починає руйнувати життя. It takes things that would normally happen over the period of a year Це бере ті речі, котрі при нормальному розкладі and brings them into your life in a day. протягом років, а тут вони відбуваються у вас за день. Very powerful, very amazing. Дуже неймовірно, дуже міцно. But now what do you do for the other 364 days? Але тепер що ви будете ще робити протягом 364 днів? Die. Помирати. Or live less. Або жити менше. So am I willing to have all of my life in one day Тому and чи the other хочу- 364 days a boring Тому mess? чи хочу я прожити все своє життя за один день і потім просто нудьгувати ті 364 дні, які лишаються? No. Ні. I'm smarter than that. Я розумніший. You understand? Розумієте? I'm smarter, stronger, Я розумніший, сильніший. and I know that certain kinds of experience are appropriate in certain situations only. Я знаю, що певні переживання, певний досвід є підходящим лише у певних ситуаціях. To extend those feelings to other circumstances А розтягувати це на інші обставини, is to destroy your life. це значить руйнувати своє життя. So can I make those decisions? Тому чи може приймати такі рішення? You've obviously learned to make those decisions Очевидно, ви знаєте, як приймати такі рішення. somehow. Якимось чином. So you've Навчилися. decided Тобто ви вирішили somewhere inside of you. десь всередині себе. Now,
I liked the war too. I liked the war too. Мені також подобалася війна. I was all powerful. Я був дуже сильним. I had the voice of the Lord in my hand. У мене було таке враження, ніби в мене вся міць зібрана в кулаці. Destructive power. У мене була сила руйнівна. And at some point I had to say, whoa. І в якийсь момент я сказав, In that situation, ага, в тій ситуації necessary. це необхідно. Any place else? No. А в будь-якій іншій ні. No. But I then had to learn to be happy with the other part. І потім мені потрібно було навчитися, як бути щасливим в інших ситуаціях. With the touch, my wife's touch on my shoulder. Коли, наприклад, дружина торкається мого плеча. And so forth. І так далі. But not simple. Але це не просто. I'm talking about it like it's simple. We know it's not. Я говорю про це так, ніби це все просто, але ж ми знаємо, що ні. But if anybody, including soldiers, якщо хто-небудь, включаючи солдатів, decides вирішує, something happens ось in drug addiction and alcohol. Ми коли говоримо стосовно залежності від наркотиків та алкоголю. I run treatment programs. Я керую програмами лікування. 5 programs I run right now. 5 програм наразі. For young drug addicts and alcoholics. Для молодих людей, які мають залежність від алкоголю та наркотиків. I have my own personal experience which helps. В мене є свій власний досвід, що також допомагає цій справі. I tried that after the war. Після війни я спробував це. And I lost everything. І я втратив все. Everything. Все. Okay? I know what the bottom is like. Я знаю, що там на дні. So, Тому, at some point, в певний момент, drug addicts and alcoholics, наркозалежні та алкоголіки. there are people who think that the addiction to drugs and alcohol is the difficult part. Є люди, котрі гадають, що саме залежність є найбільшою складністю. I disagree. Я не погоджуюсь. I think the addiction, the chemical addiction, is the easy part. Я гадаю, що залежність від хімікатів є найлегшою частиною. You don't do drugs for 3 weeks, you're no longer addicted. Якщо ти не приймаєш наркотики 3 тижні, то в тебе більше немає залежності. Physically. Фізично. Your body is no longer chemically addicted. Твій організм більше не залежний від хімії. 4 weeks for some people, but 3 to 4 weeks. У деяких людей на це йде 4 тижні, від 3 до 4 тижнів. Це просто. I can put a person in a cave Я можу посадити людину до and печери. feed them bread and water for 3 weeks. Годувати цю людину водою та самим хлібом 3 And 3 weeks тижні. later, they're no longer addicted. Через 3 тижні людина вже не буде залежна. Chemically. But now the hard part. Але ось тепер складна частина. And here's the key to working with soldiers or actually anybody on drugs and alcohol. І тут ключ до роботи з солдатом або, в принципі, до роботи з будь-якою людиною, в якої є залежність. Okay. Добре. I've gone through withdrawal. Я вже пройшов той період відмови від I haven't used drugs for 4 weeks, 3 weeks, whatever Я it is. 3-4 тижні не приймав наркотиків. Usually because I've been observed. А зазвичай через те, що за мною хтось доглядав. To make sure. Аби впевнитися. Now what? А що тепер? What happens Що відбувається? when a person does drugs and alcohol? Коли людина приймає наркотики та вживає алкоголь. They change Ця людина змінює what they think is fun. те, що вона гадає є цікавим або веселим. They stop their sports, they stop their hobbies, Людина припиняє чимось цікавитись, припиняє they stop займатися their спортом. relationships with friends. Людина припиняє свої відносини з друзями. They change their feelings about everything. Людина змінює свої почуття стосовно всього. They stop all those things. Людина They зупиняє replace всі ці them речі і замінює їх with the chemical reaction, на хімічну реакцію. with drug friends, with drug memories, with drug з якимись experiences. спогадами, переживаннями, пов'язаними з наркотиком. They become new, different people. Людина стає зовсім іншою новою людиною. So imagine this. Уявіть собі. Okay, for a non-drug person, Для людини, котра не приймає наркотики. if your child holds your hand on the street, you notice it and you like it. Якщо дитина вас тримає на вулиці за руку, ви помічаєте це і ви радієте, тому вам це подобається. That feels good. Це гарне відчуття. Okay, for a drug addict, А для наркозалежного they don't notice. вони не помічають цього. Why should I notice? Чому я маю це помічати? I have talked to God. Я говорив з Господом. God's face was on that wall. На цій стіні було обличчя Бога. The wall changed, it moved.
Стіна змінилася. I saw the words, I had the feeling. Я побачив щось, в мене було якесь відчуття. I have traveled through space. I have traveled through worlds. Я подорожував світами. Я подорожував. I have been etherical. I have been to Я other став worlds. начебто ефірним. Я був в інших святах. And I should notice a kid holding my hand? І я маю звертати увагу на те, як дитина тримає мене за руку. Why? Чому? Notice a sunset? What is a sunset? It's nothing. Помічати те, як сідає сонце, це I have взагалі ніщо. flown in those clouds. Мене нібито кинули на ті хмаринки. I have been the sunset. Я сам був заходом сонця. And I'm supposed to appreciate the things you like? Я маю цінувати ці речі, які вам Are подобаються. you kidding? Ви що, жартуєте? Okay. So what do I have to do Отже, що мені необхідно if зробити? I'm going to become better? Якщо я хочу стати I have краще, to start from the very bottom мені необхідно почати з and самого learn all низу over again. і навчитися знову. Everything. Всьому. What's a touch? What's a... Що таке дотик? What does it mean when one person smiles at another? Що це означає, коли одна людина посміхається іншій? Am I supposed to feel that? Чи маю я це відчувати? I don't. А я не відчуваю. So can I practice feeling that? Чи можу я попрактикуватися, аби це відчути? Can I retrain myself? Чи можу я себе перетренувати? To think what you think, to feel what you feel? Аби думати так, як ви думаєте, аби відчувати так, як ви відчуваєте? It's not simple. Це не просто. All their beliefs and values are gone. Всі їх переконання та цінності зникли. Everything is gone. Everything is replaced. Нічого немає, все замінено на ще щось. And with drug addicts and alcoholics, it's in many ways it's worse than combat. І чесно кажучи, бути наркозалежним або залежним від алкоголю набагато гірше, ніж бути ветераном бойових дій. Combat destroys you. Тому що бойові дії вас But просто знищують. replaces Але a successful system. це замінюється на якусь успішну систему. Black and white, basic, simple, but Чорне і біле, все просто, але все працює. drugs and alcohol doesn't. А з наркотиками і алкоголем так не буває. Drug and alcohol Наркотики replace і what you алкоголь had повністю замінюють те, що у вас було до цього. with the worst possible understandings, values that you can imagine. На найгірше розуміння цінності, яке лише може у вас бути. It's okay to kill because I'm stronger than you. Нормально вбивати, бо я сильніший за тебе. I can steal Я можу because вкрасти, you're not smart enough to protect бо yourself. ти не доволі розумний, аби себе захистити. I have a whole world full of fools that I can take from with no conscience whatsoever. Є я і цілий світ телепнів, і я можу в них забрати що завгодно, бо не буде нічого I can такого. take the shoes off of my dead friend and laugh about it and go get another shot. Я можу зняти взуття зі свого мертвого друга і піти потім просто ще раз вколотися. So with drug addicts and alcoholics, it's not just that they've been ruined. Тобто справа людей, які залежні від алкоголю і наркотиків, вони не просто Their зруйновані. entire mental makeup Повністю вся їх ментальність has now been replaced тепер замінена with the worst kind of principles, concepts, values найгірші принципи, from the worst gutter in the world. найжахливіші, які лише можна закласти у людину. People who will do anything Люди, котрі зроблять все, що завгодно, for the next shot. заради наступної дози. Why would I want to live? Чому я хочу жити? Nobody understands me. Ніхто мене не розуміє, Nobody can ever understand me. ніхто ніколи мене не зрозуміє. I'm surrounded by people who are ridiculous. Мене оточують люди. My friends are dead and I live. Мої друзі померли, а я вижив. Mistake. Це ж помилка. Okay? And it's very easy for them to think about correcting the mistake. І їм дуже легко думати про те, як цю помилку виправити. I gave you some hints. Я вам зараз на дещо натякну. I told you about my 5 friends. Я вам вже казав про своїх 5 друзів. And how a therapist, a friend, І як терапевт, helped me imagine them. друг допоміг мені їх уявити. Because my idea was that I should join them. Тому що я гадав, що мені варто до них приєднатися. That for me to be alive and them dead was not right. Що те, що я живий, а вони померли, це неправильно. And I wanted to set it right.
І я хотів зробити все правильно, як має бути. Once more. Ще раз. Suicidal thoughts not so simple. Думки про самогубство не такі прості. What would suicide accomplish? Що зміг би мені зробити, що б мені допомогло зробити самогубство? Okay, you understand? Розумієте? What would it accomplish? Чого б я зміг For the досягти? person who's having those thoughts, what's it for? Для чого це тій людині, яка про це думає? In my case, it was to set something right that was wrong. А в моєму випадку це було для того, аби виправити щось, що було невірно. I've talked with soldiers who say it's because I can't live here. Я говорив з солдатами, котрі говорили, це через те, що я не можу тут жити. I'm dangerous. I'm crazy. Я божевільний. And the only right thing for me to do is to leave. І єдине... Sorry, I didn't hear you. I'm dangerous and crazy, and the only right thing for me to do is be gone. Я ненормальний, і єдина річ вірна, яку я можу зробити, це піти звідси. And so that's the kindest thing I can do for my family or the people I live near. Це, напевно, найкраща річ, яку я можу зробити для своєї родини або для людей, з якими я живу. So actually their death is, in their mind, a gift to the people who know them. Отже, вони вважають, що їх смерть буде даром для інших людей, яких оточують. Paying a debt. Тобто, розплатитися з боргом. 3 seconds. 3 секунди. Before my friend died, До того, як помер мій друг, I was standing there. я там стояв. I moved. Я пересунувся. He moved to that spot. Він став на те місце. I am responsible for that death. Я відповідальний за ту If I смерть. hadn't moved, Якби я не пересунувся, he would be alive. то він був би живий. That's my debt. Це я в цьому винен. I must pay. Це мій борг, і я маю за нього поплатитися. I must pay my debt. Я маю поплатитися за свій борг. Okay. There are lots of different reasons why people decide that they should be dead. Є дуже багато різних причин, з котрих люди вирішують, що вони мають померти. And the simple answer, І проста відповідь. accomplishing the answer might not be so simple, but the principle is simple. Принцип простий. А можливо, не відповідь. What's a better way you can accomplish the purpose? Яким є кращий шлях, аби тобі досягти того, чого ти хочеш? You understand? Розумієте? I understand your purpose. Я розумію твою мету, твою ціль. To pay a debt. Розплатитися з боргом. Okay. Are there any other ways to pay that debt? А чи є якийсь інший спосіб розплатитися з тим боргом? Okay. Is there possibly a better way to pay the debt? Чи є, можливо, якийсь спосіб кращий, аби розплатитися з цим боргом? And if you're courageous, І якщо ви сміливий, how do you think he would want you to pay the debt? як ти гадаєш, як би він, твій друг, котрий помер, хотів, аби ти розплатився з цим боргом? You understand? Розумієте? Okay. You understand what I mean if you're courageous? Розумієте, про що говорю, якщо ти сміливий? Because he might say, Бо він може сказати, that guy wants me dead too. він також хоче, аби я помер. You understand? Розумієте? So I'm prepared for that. Отже, я готовий до цього. And so for me, that's not a problem, but you have to be ready. І для мене це не проблема, ви маєте бути готові. Soldier says that to me, Солдат, коли таке мені каже, and I look at him and smile, я дивлюсь на нього і посміхаюся. and I'll say, І я кажу, you can lie to me, ти можеш мені набрехати, but you can't lie to him. але ти не можеш йому набрехати. Okay, now what's he really think? Що він справді думає? If that soldier could come back from dead, Якби той солдат міг постати з померлих, do you think he would actually say that he wants his partner dead too? гадаєш, він дійсно міг би сказати, що він хоче, аби його партнер помер? Never. Of course Ні not. за що. Звісно ж ні. You know that. Ти це знаєш. He knows that. Він знає це. Okay? So he answered for his partner. Тобто Partner didn't він answer. відповідає за свого партнера. And I know that. Я це знаю. So I look at him. Тому я дивлюсь на нього. Okay, now you put those words in his mouth. Ага, добре, а тепер зроби так, нібито він промовляє ці слова. Now let's give him a chance to talk. Давай зараз дамо йому можливість поговорити. You understand? Розумієте? Okay. And I'm going to keep doing that Я буду продовжувати це робити. until the other guy who's dead Доки той інший хлопець, котрий looks at помер, him and says, не погляне на нього you get your skinny butt living. і не скаже, давай зроби так, щоб ти жив. Don't you dare disrespect me by dying.
Навіть не смій зневажати мене тим, що ти хочеш померти. For nothing. Просто так. You live. Ти вижив. And you live good. І ти живеш You live добре. long. І ти будеш жити довго. Because that's what that friend would really say. Бо це справді є тим, що сказав би той інший хлопець. And I'm not backing off until that's what the friend does say. І я не буду відступати, доки він такого не скаже йому. You understand, guys? Розумієте? So what's the purpose? Отже, яка I'm supposed мета? to die for Я маю померти заради... for what? Заради чого? Okay. Soldiers don't sacrifice their lives for nothing. Солдати просто так не жертвують своїм життям. They don't decide to die because they're stupid. Вони не вирішують померти просто через те, що вони дурні. They're paying a debt. Вони просто розплачуються, розраховують своїм reason. боргом. І є на те гарні причини. Find it and find a better way. Необхідно знайти ці причини, знайти якийсь інший спосіб. Okay. You know, so sometimes Інколи I've been with soldiers who want to die я був солдатами, котрі хотіли померти. and they're acting pitiful. І вони вели себе... I can't do this anymore. Вони починали жалітися. Я не можу це зробити. I'm sick of living. Мені вже остогидло жити. I can't do it. Я не можу жити. I don't want to be here. Я не хочу тут бути. And and what do I know? І що я знаю? What do I know about a soldier? Що я знаю про солдатів? Is that a soldier? Оце солдат? You listening to a soldier? Ви слухаєте солдата? Soldiers talk like that? Солдати хіба так розмовляють? What do you think? Як ви гадаєте? Come on. Давайте. Is that a soldier? Does it sound like a soldier? Це звучить так, як ви сказав солдат. I can't do it. Не I'm можу це tired. робити, я втомився. Nah. Wait, this is a joke. Це просто якесь безглуздя. You know, and when I hear that from a soldier, І коли я чую таке від солдата, maybe because I am one, можливо через те, що я один з них, I look at him and I laugh. я дивлюсь на нього і починаю сміятися. I say, whoa, what is this? Що це взагалі таке? I'm going to be sick to my stomach here if you keep talking. Мене зараз просто знудить, якщо ти будеш продовжувати так говорити. I'm going to have to go take a shower. Можливо, мені доведеться піти і прийняти душ. With that crap coming out of you. Бо треба якось змити з тебе все це. Що це взагалі таке? Ти що, жартуєш? Now, I take a risk Я ризикую. because I know what I can do with it. Бо я знаю, що я можу з цим зробити. But I look at him and like, are you kidding me? Я дивлюсь на нього і кажу, ти що жартуєш? I'm going to throw up if you keep talking like that. Мене зараз занудить, якщо ти будеш продовжувати так говорити. Did they quit in the war? Чи на війні вони просто вирішили нічого не робити? When they got tired, did they quit? Коли вони втомилися, вони вирішили все? Did they sit down and say, I can't do this? Чи вони сіли і сказали, я не можу це I'm sorry, робити? but I'm not shooting the bad guys anymore because I'm tired. Вибачте, я більше не буду стріляти у поганців, бо я втомився. You think they said that? Гадаєте, вони так казали? In the war? На війні? What do you think? Yes, Як ви no? гадаєте, так, ні? Of course not. Звісно ж ні. So what is this? Та що ж це зараз тоді таке? Yuck. Who taught you this? Хто це так I говорить? look at the soldier, I go, what? Я дивлюсь на солдата і кажу, що? What'd you do? Watch a soap opera on TV and decide to copy it? Що відбувається? Ти що, надивився якихось серіалів по телебаченню, мелодрами, і тепер намагаєшся це скопіювати? What do you want me to do? Laugh? Що ти хочеш, щоб я робив? Просто реготав над Can тобою? you imagine? Уявляєте собі? Ah, yeah, good show. Ага, гарна вистава. Trying out for Maria? Ти що, намагаєшся зараз на якусь роль пройти кастинг? You guys remember Maria? Пам'ятаєте A Марію? soap opera from Spain? Це така іспанська мелодрама багатосерійна. Right? Took over Ukraine. Це просто в Україні всі дивилися її. Right? In the late 80s? Так, десь наприкінці 80-х. You couldn't eat in a restaurant in the Ukraine Не можна було навіть їсти в ресторанах. if Maria was on television. Якщо по телевізору показували Марію. Because the entire staff would be watching the TV program. Бо весь персонал, який там працював, дивився цей серіал. Right? Так? So, you go and say, can I eat? А можна поїсти? And they say, after Maria, after Після Maria. того, як закінчиться серія Марії. No, you guys? Пам'ятаєте? So I look at the soldiers. І я говорю
солдата. What are you doing? Auditioning for Maria? Вже ти що, намагаєшся зараз пройти кастинг, аби зніматися у цьому серіалі? Now, sometimes they get mad at me. Інколи вони починають на мене злитися. Well, why are you talking to me like that? Чого ти зі мною так розмовляєш? I'm talking to you like that because you sound like an idiot. Я з тобою так розмовляю, бо ти звучиш як телепень. No, sorry. Sometimes I look at them and I say, Ось інколи я підходжу і кажу, because you sound like a 13-year-old girl. бо ти звучиш так, начебто ти 13-річна дівчинка. Right? You know 13-year-old girls, right? Знаєте, так дівчаток потрібно 13 років. О, Господи. You ever watch the 13-year-old girl read a book? Бачите, можна понаглядати, як 13-річна дівчинка читає книгу. 13-year-old girls don't read books. 13-річні дівчатка не читають книжки. They experience books. Вони переживають книжки. Right? Так? I come home one afternoon, my 13-year-old daughter is reading a book. Одного дня я приходжу додому, And she's у половині дня, і моя дочка читає книжку. I said, you okay? З тобою все добре? I said, what are you crying about? Ти чого взагалі розповідаєш? You can't believe what he told her. Ти навіть не повіриш, що він їй сказав. Unbelievable. Це просто неймовірно. I said, if it's so terrible, why are you reading it? Якщо це так жахливо, то на що ти читаєш? I love it. Мені так подобається. That's exactly the impression I get when soldiers are doing the same. Це те ж саме, що інколи роблять солдати. My wife, Для життя. excuse me. Вибачте. I hope that's not contagious, whatever you have. Я сподіваюся, що ось це воно не заразне. That's not, you need to bring that with you. Це ти з собою приніс, так? And sometimes I do that. Інколи так The роблять. soldiers look at me like, Солдат на мене дивиться такий. Doc, what are you doing? You making fun of me? Лікар, що ви робите? Ви що, знущаєтесь наді мною? And I go, yes. Я кажу, так. As soon as you start making fun of you, you'll be a lot better. І коли ти почнеш також це з собою робити, тобі стане набагато краще. And sometimes they start laughing. Інколи вони починають And I сміятися. look at them and I go, Я дивлюся на них і так кажу, oh, maybe you got a chance to live. може в тебе є шанс вижити? More laughing. Давай, ще трішечки посмійся. Even that. So, suicidal thoughts and desires. Думки та потяги до самогубства. Is it a debt? Чи це якийсь борг? Is it right or wrong? Чи це правильно, чи ні? Is it pay? Sorry. Is it pay? Чи це необхідно за щось Are розрахуватися? they paying for something? Чи людина намагається за щось розрахуватися? Sometimes soldiers do things that are not nice. Інколи солдати роблять не дуже гарні речі. Sometimes they do things that they can never quite forgive themselves for. Інколи вони роблять речі, за які вони себе майже не можуть пробачити. And sometimes they decide absolutely never to tell anybody else what happened. Вони вирішують нікому, ні за що, ніколи не говорити, що сталося. Never. Ніколи. And sometimes they decide to die because of it. І інколи вони вирішують через це померти. If I get the idea that that's going on, Якщо я розумію, що це те, що відбувається, okay, I get worried. я починаю переживати. Because that is one of the few things that sometimes I have a hard time getting through. Бо це одна з тих речей, з якими навіть мені інколи важко впоратися. If this person has decided that they deserve to die because of something that they did, Якщо є людина, яка вирішила, що вона заслуговує померти через щось, що вона зробила, and they simply cannot live with it, і не може просто з цим жити, okay, then they're certainly not afraid to die. ця людина точно не боїться померти. I try in that situation, this is a tough one, in that В situation, таких ситуаціях вони складні. I try Я намагаюся to somehow get the message to them якимось чином до них донести, that probably a lot of other soldiers feel the same. що, можливо, дуже багато інших солдатів відчувають те ж саме. Because it's true. Тому що це правда. This one feels the same. Ось цей відчуває те саме. And so I asked them, Тому я їх питаю, would it make more sense чи буде це більш логічно to do enough good
Зробити достатньо гарного. To pay for what you did many times over. Аби багато разів розплатитися за те, що ти зробив. If you die, you only pay for what you did. Якщо ти помреш, то ти розрахуєшся лише за те, що ти зробив. What if you lived? А якщо ти будеш жити, And paid for it 100 times over? і ти 100 разів міг би за це розплатитися. Wouldn't that make more sense? Можливо, тоді це було більш логічно. Okay. And then I sometimes say, І тоді, коли я кажу, are you not strong enough to do it like that? або може ти недостатньо сильний, щоб зробити це таким ж чином. You understand what I just did? Розумієте, що я тільки що зробив? This is a soldier. Це солдат. A soldier is strong enough to do anything they want. Солдат достатньо сильна людина, аби зробити все, чого він забажає. Okay. And if I can see that pride, І якщо я це бачу, if I can see that feeling якщо я inside, бачу це почуття всередині, and I say, я кажу, or are you not strong enough to do it that way? ти що, недостатньо сильний, аби це зробити таким чином? And I can see that expression change. І я бачу зміну виразу обличчя. They'll look at me, what? Ну, ми дивляться так, кажу, що? No, it's okay if you're not strong enough. That's fine Ні, with все me. нормально. Якщо ти недостатньо сильний, аби це зробити, все нормально. I don't care. Мені байдуже. You can't do it. I mean, Не можеш це зробити, ну. it's okay. I Добре. understand. And sometimes Інколи they'll do it different вони це зроблять інакше. just to prove to doc that they're strong enough. Лише для того, аби довести лікарю, що вони достатньо сильні. You understand? Розумієте? That is perfectly okay with me. І це чудово, мені підходить. Okay, now I've been doing this a long time, Я це робив дуже довго. so I'm willing to take those kind of strong suggestions. Тому мені подобаються такі сильні пропозиції. Okay, I don't care. Мені це If I need to use your pride, if I need to use your honor, if I need to use your dead friends якщо необхідно as використовувати a мертвих друзів, mechanism to get you to be alive and happy and strong, як механізм, який дозволить тебе залишити живим, зробити тебе сильним та щасливим. I will slap them in the face with their dead friends if that's what's necessary. Якщо необхідно, то я просто в обличчя їм буду кидати їх мертвих друзів, якщо це допоможе. The soldier the man who helped me deal with my 5 dead boys, А людина, яка допомогла мені розібратися з 5 друзями, котрих я втратив, special forces soldier, special forces operative, це солдати з особливих військ. one of the most dangerous, skillful men I've ever met. Це одні з найнебезпечніших, одні з найкращих людей, з котрими я коли-небудь And one of the зустрічався. best therapists I've ever met. І це був один з кращих терапевтів, з яким я коли-небудь And зустрічався. he looked at me and said some things that I didn't like. Він поглянув на мене і сказав певні речі, які мені не сподобалися. And I came out of being pitiful І тоді я перестав бути жалюгідним. from time to time just to prove to him that he was wrong. Або час від часу йому просто довести те, що він помилявся. You understand? Розумієте? And later, І пізніше, when he looked at me, коли на мене поглянув, reached over, smacked me in the face, дотягнувся, просто дав мені по I обличчю. smacked him, Я дав йому по and we обличчю. both started laughing and hugging. Ми обидва почали сміятися і обійняли один одного. And that man used my pride to save my life. І ця людина скористалася моєю гордістю, аби врятувати моє життя. And I made sure I hit him softer than he hit me because I didn't want him mad. І я намагався вдарити його не настільки сильно, як він вдарив мене, аби його не розізлити. Very formidable man. Beautiful. Okay? Чудово. Explosiveness. Вибухонебезпечність. Okay. Overreaction. Надмірне реагування. Okay. Very similar. Дуже схожі. Guys, explosiveness. Вибухонебезпечність. Okay, something happens. Щось стається, Okay. It's all buried in there. And if they're being explosive, якщо людина вибухонебезпечна, wonderful. чудово. You know what that means? Знаєте, що це означає? They can't hold it any longer. Ця людина вже не може це стримувати. And it's starting to come out. І це починає вириватися на волю. Get him in the room and say, come on. Тоді давайте візьміть цю людину до кімнати і скажіть, давай. Now, I'm fairly clever. Я доволі розумний. When I get these explosive guys in the room, Тому коли зі мною в кімнаті знаходиться така вибухонебезпечна
I don't get him in a room by myself. Я не заходжу до кімнати один. I get 4 or 5 other big boys. Я беру з собою 4-5 ще великих парок. And then I say, І потім я кажу, come on. ну давай. Some of the most beautiful experiences I've had with soldiers. Це були деякі з найкращих досвідів роботи з солдатами. I've taken these guys Коли я брав таких that are not хлопців, able to hold it, котрі вже не могли це стримувати, put them in a room with 5 or 6 of us, і брали цю людину, у нас в кімнаті було ще 5-6 людей, push the button until they explode. і натискали на цю маленьку кнопочку, доки людина не I вибухала. have rolled around on the floor for hours, І я просто годинами валявся на підлозі, keeping a soldier from hurting himself or hurting us. намагаючись стримати солдата, аби він не нашкодив ні While собі, they нікому з нас. rage, while they scream, while Поки they вони кричали, fight. репетували, намагалися відбиватися. fight the demons that are buried in them. Таке враження, ніби людина намагалася побороти того демона, який є всередині While неї. they let it go. Доки людина це все вивільнювала. 1 hour, 2 hours, I don't care. 1-2 години мені байдуже. I'm gonna love that guy till he's done. Я буду робити це з ним, доки він не доведе справу And до the whole кінця. time, all of us Весь час are всі saying to ми that soldier, more, були там з тим солдатом, Come on. казали, давай, ще, more! ще. Ah! We yell at him, we holler at him, we grab Ми him, кричали на нього, репетували. and if he can get out all of that agony and pain and hurt Якщо він міг звільнитися від цього болю, цієї агонії, in an hour or 2 за годину-дві, while he's with people who love him, в той же час знаходячись з людьми, котрі його hold люблять, him, котрі його keep him from тримають, hurting himself. котрі намагаються запобігти тому, аби він собі не нашкодив. It is one of the most beautiful things I ever see and Це ever do. одна з найчудесніших речей, котрі я коли-небудь бачу. And I have been bloody at the end of those sessions, А по закінченню таких прийомів я міг бути навіть у крові. and so are they, and so are the rest of us. І всі ми були у крові. And we're all laying around laughing Ми просто лежали на підлозі та реготали. and trying to stop the bleeding. І намагалися якось зупинити кров. Great, beautiful experiences. If Чудові you've got people переживання. who can do that, Якщо є люди, які можуть допомогти це you зробити. can accomplish 2 years of psychotherapy in 2 hours. Можна за 2 години зробити те, що можна буде зробити з використанням психотерапії за 2 роки. The soft way, the gentle way, А ніжним шляхом, what happens? How does it work? як це працює? What would you rather do? Що б ти зробив краще? Okay, let's go back and think of the last time. Давай подумаємо про останній раз. You understand what you're doing? You're doing state control. Розумієте, що ви робите? Ви займаєтесь контролем станів. And you're backing them up to find out what the signal was. І ви намагаєтесь нібито відмотати плівку назад, аби зрозуміти, де був той сигнал. You remember step 1? Пам'ятаєте перший крок? State control? Контроль стану. Guys? Пам'ятаєте? So here's explosive. Ось людина вибухонебезпечна. Whoa, okay, let's back up. Ага, давайте трішечки назад. What's first? Відмотаємо. Що спочатку було? What did you see? What did you hear? What Що ви happened? побачили, що ви почули, що сталося? Now, watch. Дивіться. What's first? I see him do this. Watch. Що спочатку? Я бачу, людина робить ось так. So I see him go like something happens here. Я бачу, що тут Watch щось me. відбувається. And I say, І я говорю, what do you think you could do next? я гадаю, що ти можеш зробити далі? You understand? Розумієте? What did I just do? Що я тільки що зробив? What do you think you could do next? Що ви гадаєте, можете зробити далі? Okay. And they say, Вони говорять, take a breath. зробити подих. Oh, good idea. Ага, гарна ідея. Okay. When you take a breath, what happens? А коли ви робите подих, що відбувається? I feel a little better. Я відчуваю себе трішки краще. So what would you prefer to do now? Отже, чому б ви надали зараз перевагу? Be comfortable? Відчувати себе комфортно. Well, how are you going to do that? Як ми це зробимо? How are you going to do that? Як це зробимо? Oh, good idea. Ага, гарна ідея. What could you remember Що можна згадати? that would help you be comfortable? Що допомогло б вам відчувати себе комфортно? Oh, To live this moment once again, oh, good idea. but in positive way. Exactly. Саме так. But I'm not saying, oh,
let me show you the 6 steps to freedom. Але я не буду казати, о, давайте я вам зараз розкажу про 6 кроків до свободи. Step 1 is this, step 2 Перший is крок this, такий, step 3. другий крок такий, третій. The soldiers. Це ж солдат. Don't tell them what to do. Не потрібно казати йому, що робити. Let them figure it out Хай він розбирається. with some skillful help. З певною допомогою гарною. You understand? Розумієте? Watch. What do you think you should do next? Що ви гадаєте, наступним треба зробити? Okay. And they take a breath. І потім зробити подих. And they don't even notice it. Вони навіть не помітять цього. But they take a breath, right? Але людина зробить цей Why? подих. Because they're copying Чому? me taking a breath. Бо ця людина копіює те, як я роблю подих. And they take a breath. Ця людина робить And I подих. say, oh, І так, ого, that's a good idea. гарна ідея. What did you just do? Що ти тільки що зробив? Took a breath. Зробив подих. Oh, good idea. О, гарна ідея. Now what? А що тепер? You understand? Розумієте? Okay. They think of it, they create it, it's theirs. Вони думають про це, вони це створюють, тому це належить їм. You hand it out on a platter, it's yours. А якщо ви це принесете просто вже готовим на тарілочці, то це буде ваше. Does that make sense, guys? You understand? Зрозуміло? Ви розумієте це? I would rather have my soldier figure it out Краще б, аби солдат сам це зрозумів. with a little help from a skillful friend. З допомогою від друга, який не сам розуміється. When he figures it out, Коли він з цим розбереться, it's his. то це буде його. Then I'm going to try it. І він потім We're спробує. going to test it. Ми це протестуємо. Okay? And I like to test it in a really interesting way. І мені подобається дуже цікавим шляхом це тестувати, Окей, солдат. перевіряти. Добре, солдати. What's the worst possible thing that could set you off? Яка найгірша річ, The worst. яка може спровокувати в тебе ці емоції? Just the Найгірша. most difficult. What is it? Щось така найскладніша ситуація. Що це? You understand what I'm doing? Розумієте, що я роблю? Let's look ahead and let's think of the worst possible situation. Давайте зараз поглянемо наперед, візьмемо найгіршу можливу ситуацію. Okay, now watch. Тепер дивіться. Okay, remember you're a professional communicator. Пам'ятайте, ви I професійні. think of the worst комунікатори. possible situation. Необхідно подумати про найгіршу можливу ситуацію. And I see him do this. Я бачу, як він робить ось так. What do I do? І що я роблю? What does he do? І що робить він? Oh, hey, doc, it works. О, лікарю, працює. Oh, it's a wall. Я Good for кажу, you. молодець. Let's do it again. Давай ще раз це зробимо. And again. І ще раз. Now, worse situation, worse than the other one. А тепер ситуація, яка ще гірша, ніж попередня. I see him. Бачу його. Whoa. О, Practice it 3, 4, 5, 6 times. необхідно це 3, 4, 5 разів зробити. Now test it. Не тестувати. Tell him do it again and don't breathe. Скажіть йому це зробити знову і не дихайте. Do it again and just watch. Робіть це знову і просто не дихайте. And he breathes. І він буде дихати. Okay, yeah. О, так. Again. Знову. Again. Знову. You're not doing anything. Ви нічого вже не робите. You're testing to see if that strategy is now his without you there. Ви перевіряєте, чи зараз є в нього ця стратегія без вашої присутності. Okay? Everybody understand? Всім зрозуміло? Guys, you're professionals. Ви ж професіонали. You're supposed to be able to do this stuff easy. Ви маєте легко робити ці речі. This is simple. Це просто. Simple strategy of a professional communicator. Це прості стратегії професійних комунікаторів. These are soldiers. Це ж солдати. They learn fast. Вони дуже швидко вчаться. They learn good. І вони вчаться, як це робити. Lethargy, very similar to emotional numbing. Апатія дуже схожа до емоційного оніміння. What does lethargy tell you? Про що нам говорить апатія, коли летаргія? What's missing for them from the rules of war? What's missing? Чого не вистачає у правилах ведення бою? What are they not doing? Що вони не роблять? There's only one way they can have lethargy. Є лише один шлях, яким солдат отримує апатію. They're breaking their own rules. Солдат порушує свої власні правила. What rule are they breaking? Яке правило він порушує? Planning. They're not planning. Планування. Він не планує. If they were planning, they wouldn't have lethargy. Якби він планував, то не було б апатії. Lethargy means Це означає, I don't know what to do next. I have я no не знаю, plans. що I have no робити desire, далі. no У мене goals. немає планів. I'm done and finished. Все, кінець. A soldier is done and finished Кінець у солдата only when they're dead.
Кінець може бути лише, коли він мертвий. So if a soldier has lethargy, if the soldier has no future, if the soldier has no plans, Тому якщо в солдата апатія, якщо в солдата немає майбутнього, немає планів, then the number one, they're breaking their own rules. Number two, they are not planning. Plan. то перше солдат порушує свої правила, друге він не планує. Start planning. Необхідно почати планувати. What was your plan when you came home? Котрим був ваш план, коли ви повернулися додому? You didn't have one. Не було. Wow, that must have felt pretty strange. Ого, напевно, ви себе дивно почували. Okay, what plan should you have had? А який план у вас мав бути? What plan do you want now? Який план ви хочете зараз мати? Okay, looks like you got a plan to me. Мені здається, що у вас є якийсь план. Looks to me like you decided to become a plant. Здається, ви вирішили стати рослиною. Is anybody watering you? А вас хтось поливає? You understand? Розумієте? That's a plan. Це рослина. But it has no steps, no nothing. It's Але немає ніяких кроків, взагалі нічого немає. okay. So did you plan to come home and become a plant? А ви планували повернутися додому і стати рослиною? Boy, the girls must be really excited by you. Ну, певно, дівчатам ви дуже подобаєтеся. Вони, напевно, схвильовані, коли поруч з вами. Any girls here need a plant? А хтось тут хоче з дівчат рослинку собі? There's a plant here. Тут є рослинка. It's free. Безкоштовно. Yeah. You're just going to stay there, right? Ти ж там будеш, так? What are you talking about? Про що ви говорите? Why are you calling me a plant? Чому ви мене називаєте рослиною? Because you look like one. Бо ти виглядаєш як You act рослина. like one. І ти ведеш себе як рослина. You are a plant. Ти рослина. Okay? If you're not a plant, Якщо ти не рослина, then what's your plan? то що, який в тебе план? Gotcha. Ага, попався. What's your plan? Який в тебе план? Okay. You're going to plan to be a plant for how long? В тебе план бути рослиною, як довго? 1 more day, 2 more days? How long? Ще день, 2 дні, скільки? Yeah, I think an hour would be fine. А я гадаю, що години достатньо. It's going to take me that long to dig you out of the floor anyway. А в мене якраз цей час піде на те, аби тебе з землі викопати. Понятно? Hey, whoa! How do you go to the bathroom from there? А як ти звідти ходиш до вбиральні? Whoa! I think I'm gonna be sick. Гадаємо, що я себе дуже добре вже почуваю. Guys, do you understand? Ви розумієте, It's playful. що це, мабуть, нібито як It's гра. obvious. Це очевидно. You know, we have a tendency to think everything is so incredibly serious. А ми схильні вважати, що все так серйозно, неймовірно серйозно. They're soldiers. Це ж солдати. The only thing serious to them is an AK-47. Єдина річ, яка ними сприймається серйозно, це АК-47. After that, everything is funny. А після того вже все дуже просто і весело. Everything is simple. Все просто. Everything. Все. So they forgot. Тому вони забувають. Hey. Nice plant, dude. Гарна рослинка, I чувак. like it. Мені подобається. I didn't know plants had hair like that. Я не знав, що у рослин буває таке волосся. Well, excuse me. Ну, вибачте. Where do I put the water? А куди й воду наливати? You know. I promise you they're coming up off the floor. I promise. I promise you they're coming up off of the floor soon. I promise you they're going to get up and have a life soon. Я ж вам обіцяв, що скоро вони піднімуться з підлоги і будуть жити. If for nothing else, to catch me. Якщо ні, то тоді необхідно мене знімати. But I'm pretty fast. Але я дуже швидко рухаю. I see soldiers when they start coming. Yeah. Я бачу солдатів, коли вони починають до мене наближатися. Okay, so why? How can I do that? Як я можу це зробити? I know who they are. Я знаю, хто вони. I know what they are. Я знаю, чим вони є. They're not fooling me. Вони мене не обдурять. This is their game. They're not a plant. Це гра, вони не рослини. They're a man of wisdom. Вони мудрі люди. My job, Моя робота know it, feel it, знати smell це, it, відчувати це, taste it, відчувати це на смак і запах help with the transformation. і допомогти з трансформацією. There's no plant there. Немає ніякої рослини. There's a man of wisdom. Є мудра людина. And I know it. І я це знаю. Avoiding public places
Уникнення публічних місць, де багато людей. It's a fairly common symptom. Це доволі розповсюджений симптом. You can imagine from all the things we've talked about so far. Можете уявити після того всього, про що ми поговорили, That being in public places where there's a lot of people moving around. що знаходження у місці, де багато людей довкола, котрі Close рухаються, to you, behind you. котрі знаходяться поруч з тобою, позаду тебе. In groups of people. Коли знаходишся у групах людей, Every alarm in my head is ringing. то таке враження, ніби в мене в голові спрацьовує тривога. When I find soldiers like this. Коли я зустрічаюся з такими солдатами, Number one, I understand. перше, я їх розумію. And it's simply a process of desensitizing. Це просто процес десенситизації. Little by little. Поступово. 3 people. 3 людини. Get comfortable. Потрібно почати себе комфортно відчувати в таких умовах. Потім 5 людей, добре. Потім декілька разів робимо так. If you think of it, it's physical shuttling. Це нібито фізичне виконування методу човник. Okay, little by little usually works. Поступово. Дуже часто зазвичай це працює. However, Однак, an additional trick if you use the rules. Якщо ви будете використовувати правила, то є додаткова річ. If a soldier is going to go into a room full of people. Інколи, якщо солдат буде заходити до кімнати, де вже багато людей. Oftentimes what I suggest to them is. Дуже часто, що я пропоную. Instead of just going in. Замість того, ви просто зайти. Step in. Зробити крок. Stand by the wall for a second. Спочатку постояти біля стіни. Just look around. І просто подивитись по сторонах. Make sure there's no danger in there. Впевнити, що немає ніякої небезпеки. Kind of look around who's who, then. Подивитись по сторонах, розібратись, хто який. Then it's much easier. І потім буде набагато легше. To come into the room. Does this make sense? Заходити до кімнати. Це зрозуміло? Remember the rules? Пам'ятаєте правила? Observe, observe, observe. Спостерігай, спостерігай, спостерігай. Okay. After I observe. Після того, як поспостерігав. Okay. Добре. But just walk in, no way. Але просто заходити ні. Okay. Little by little. Поступово. The extension on this is. Як це можна збільшити? Як можна це When розтягнути? I would be in a room. Якби я був у кімнаті. It would be impossible for me to sit anywhere than in the back corner or in the back row. Сидіти ніде, окрім якихось дальніх куточків, або на останньому ряді. Because having people behind me was unacceptable. Бо я не міг просто витримати, коли за мною сиділи якісь люди. And so what I did for a long time, for years. І що я робив протягом років? And what I've seen other soldiers do for years. Що я бачив, роблять інші солдати також роками. Come into a place. Заходять до якогось Kind of get used to it. До нього звикають. And then sit in a place where there's somebody behind you, but somebody you know. І потім сидять у місці, де за вами хтось також сидить, але ця людина, котру ви знаєте. And just kind of work with that, breathe with it, get used to it. І типу до цього звикають, намагаються до цього пристосуватися. And then for me now, what I try to do. Я що намагаюся робити зараз? I try to go into places. Я намагаюся піти до якогось місця. And sit where my back is not protected. І сісти у місце, де мою спину нічого не захищає. Where I have people walking behind me a lot. Де люди дуже багато ходять повз мене за моєю спиною. Still difficult. Це досить важко. 40 years, but I do it on purpose. 4 роки, але я це роблю навмисно. Because I want to be more used to it. I want to be. Я хочу до цього більше пристосуватися, відчувати себе більш комфортно в таких But I ситуаціях. still catch myself. Але досі я ловлю себе на тому, Checking. що я перевіряю. From time to time, somebody comes in. Час від часу хтось заходить. And they're gonna, like in a restaurant, and they're gonna walk behind От me. як, наприклад, в ресторані ця людина зараз пройде за мною. I notice the movement. Я помічаю рух. And I'll look at them. Я дивлюся на цю And just людину. decide whether okay. І вирішую, ну добре. Okay. Добре. Not okay. Не добре. And I can feel. І я відчуваю that kind of discomfort with такий некомфорт. having people behind me that I haven't checked. Коли за мною знаходяться люди, котрих я не перевірив. But soldiers, if they want to be comfortable in groups, Але солдати, якщо вони хочуть себе відчувати комфортно в they can групі, get comfortable. вони можуть зробити так, аби відчувати I себе don't know if комфортно. a soldier can ever be totally comfortable.
Я не знаю, чи може солдат повністю себе комфортно почувати. I'm not. Я не почуваю. But I've learned Але я навчився. what to look for, what not to care about, what to care about, and so На що forth. звертати увагу, що мене має турбувати, що мене не має турбувати і так далі. You know, I'm fairly good at knowing when somebody has weapons. Я доволі добре знаю, коли в когось є якась зброя. You know, I know where the bulges are, and I know where the. Я знаю, де тримають різні типи зброї. If one pants leg is tighter than the other pants leg, something's wrong. Якщо я бачу, що одна штанина сидить трішечки більш обтягуючи на нозі, ніж інша, то я знаю, що щось не так. І так далі. I pay fairly close attention. Тому я дуже пильную. Desensitizing. Десентизація. That's the name of what needs to happen here with public Це те, places. що має відбуватися з публічними місцями. Little by little. Поступово. Okay, you recognize that this is a very similar strategy to a lot of things. Ви впізнаєте, що ця стратегія схожа на багато інших речей. Okay, shuttling, physically shuttling, verbally shuttling, emotionally. Фізичний, вербальний, емоційний. In, out, in, out, in, Туди out. назад, туди назад, туди назад. Each in a little further, each in a little easier. І кожного разу, коли ми йдемо туди, з кожним разом трішечки далі, трішечки комфортніше. Inability to keep a job. Неможливість втримати своє робоче місце. Not a simple answer. Тут буде відповідь непроста. I'm going to have to talk for a while with the veteran. Необхідно буде протягом певного часу поговорити з ветеранами. How does this work for them? What is it? Як це працює у них? It can be different things. Бо це можуть бути різні речі. Inability to keep a job Здатність утримати своє робоче місце. because I keep going to work for people who break the rules. Через те, що, наприклад, я працюю на людей, котрі порушують правила. Soldiers are not good at working for somebody who gets too close and who is aggressive. Солдати не можуть легко працювати з людьми, котрі занадто агресивні та котрі наближаються занадто близько. You can understand. Ви можете, певно, це зрозуміти. So a lot of bosses Багато керівників think that means that it's okay for them to be loud and aggressive. гадають, що це нормально, коли вони ведуть себе агресивно і говорять голосно. And get close at the wrong times. І підходять до людини занадто близько у неправильний момент. They'll walk up to a soldier Вони підійдуть до with an солдата aggressive look on their face. з агресивним виразом обличчя. Soldier stops, Солдат зупиниться. and the boss will walk right into that circle. І керівник зайде до цього кола. Why didn't you do about that? Чому ти не зробив? And it's amazing to me that the soldiers just lose their job. І мене вражає, що солдати просто втрачають роботу. Because a lot of times the soldier will just turn and walk away. Бо дуже часто вони просто розвертаються і йдуть. When I find a soldier that loses a job by turning and walking away, Коли я знаходжу солдата, який втратив роботу через те, що просто пішов, I congratulate them. я вітаю таку людину. I celebrate them. Я радію з цією людиною. I say, really? Я кажу, The справді, guy did that, я зробив ось так, and you walked away? він зробив ось так, і ти пішов. Wow, you're a miracle. You're wonderful. Ти просто неймовірний, ти диво. That surprises them. That surprises the soldiers. Це дивує солдатів. Because they think I'm going to say, well, why did you walk away? Бо вони гадають, що я буду казати, чого ти пішов? What's the matter with you? Що з тобою не так? You know, you didn't do it right. Ти неправильно зробив. In my mind, that's a miracle. Як на мене, це диво. You know, they would have much preferred to break that guy's face. Знаєте, бо він би віддав явну перевагу тому, би цій людині декілька кісток зламати. You understand? Розумієте? Walking away was Просто піти, wonderful. це було чудово. So I celebrate that. Тому я радію цьому. Okay, which surprises them. Що їх дивує. But at the same time, Але в той же час I say, okay, я кажу, you've добре, had a few jobs now, ти вже попрацював у декількох місцях. and I'm afraid that you're not going to be able to fix all the leaders in the world. І я боюся, що тобі не вдасться змінити більшість керівників у світі. But I'm proud of you. Але я тобою пишаюся. I think walking away was a miracle. Я дійсно вважаю те, що ти просто пішов, це диво. What else can we do? Що ще ми можемо зробити? Well, what's some other choices you'd like to have? Які ще ти хотів би мати опції вибору? Walking away? Super. Піти? Добре. Good job. Чудова робота. What else? Що ще? What would you like to be able to do? Що б ти хотів бути спроможним зробити?
Okay, what would you like to be able to do? Що б ти хотів могти зробити? Did you actually like any of those jobs that you walked away from? Чи дійсно тобі подобалось хоча б одне з тих робочих місць, яких ти пішов? Sometimes no, sometimes yes. Інколи ні, інколи так. Okay, well, let's explore some other options. Добре, давайте розглянемо, які в нас ще є варіанти. Okay, we have another name for this. Є інша назва. What do you and I call it? Як ми з вами це називаємо? State control. Контроль стану. You understand? Розумієте? State control. Контроль стану. Okay, so I'm going to ask them, Отже, я попрошу ту людину. what are some other states you would like to have? Запитай, які б інші стани ви хотіли би мати? But I don't use silly words like states and Я state не control. використовую такі дурні слова, як стан або контроль They're not стану. a psychologist. I don't need to show them how brilliant I am. Мені не потрібно показувати, який я чудовий психолог. Okay, I'd rather use language that we both understand. Краще використовувати прості слова, котрі ми будемо обидва розуміти. What other way would you like to react? Як би ти хотів відреагувати іншим чином? Okay, you hear the question? Чуєте питання? What am I not saying? Чого я не говорю? You should do it different. Ти маєш робити це інакше. Okay, what's wrong with you? Що з тобою не так? Well, don't you know that you can't keep losing jobs? Чи ти не знаєш, що ти не можеш постійно так втрачати роботу? You should react different. Ти маєш реагувати по-іншому. You hear all those words, Чуєте those всі phrases? ці слова? Чуєте це все? You're sick. Ти хворий. You're wrong. Ти неправильно це You did it робиш. wrong again. Ти знову це зробив неправильно. What's the matter with you? Що з тобою не так? What's your problem? Що за проблема в тебе? Okay. Wow. You walked away? Fantastic. Просто пішов, то це ж фантастично. Good for you. Молодець. Well, how do you think they're going to react to that? Як ви гадаєте, як на це відреагують? Okay. Different than the other way? Different if I'm talking about their problem? Чи буде реакція інша, якщо я буду говорити про проблему? Guys? Порівняння з тим, якщо я буду говорити про проблему, як ви гадаєте? So, and I don't say, can you react differently? І я не говорю, ти можеш реагувати іншим чином. Okay, you understand the answer to that? Розумієте, яка буде відповідь на Can you питання? react differently? Чи можеш ти реагувати по-іншому? Yes or no? That's the answer. Так чи ні? Це відповідь. I don't want to hear no, Я не хочу почути ні. so I don't ask a yes or no question. Тому я не задаю питання, на які можна відповісти так або How ні. would you like to react differently? А як би ти хотів реагувати по-іншому? How do you want this to be different? Як ти хочеш, аби це відрізнялося? So not can you, А не чи можеш ти? how are you going to do it? Як ти будеш це робити? Can you's already decided, of course you can. Завжди дієслово «можеш» допомагає нам вирішити це все. Звісно ж We're not можеш. talking about whether you can or not, of course you can. Ми не говоримо про те, можеш чи ні. Звісно ж можеш. So how are you going to do it? А як ти це зробиш? Okay, hear the language. I hope this is coming through in your training. Я сподіваюся, що в українській мові ви How розумієте. are you going to be different? Як ти будеш робити по-іншому? How are you going to react different? Як ти будеш реагувати по-іншому? How are you going to be more successful? Як ти будеш більш успішним? More successful. Більш успішним. React better. Реагувати краще. Have a choice. Мати вибір. Feel good. Почувати себе I'm добре. proud of you. Я тобою пишаюся. Choose better. Роби кращий вибір. Find a better way. Знайди інший шлях. All of those phrases are inside of my language. Розумієте, всі ці фрази приховані у моїй мові. So what's the soldier feeling? Отже, що відчуває солдат? How are they reacting inside? Як він реагує всередині? Whoa. О, Ah. Oh. That's what I want. ось чого я хочу. That's what I want. And the answers to my questions are successes. І відповіді на мої питання – це успіх. The answers to my questions are better ways to be successful. Відповідь на моє питання – це кращі шляхи, як стати успішним. Okay? Okay. Ability to keep a job. Неспроможність утримати свою роботу. The other things about jobs. Ще одна річ про роботу. Is this a job I want? Чи це та робота, яку я хочу? Sometimes soldiers will take a job because they need the money. Інколи солдат влаштовується на роботу просто через потребу у грошах. And the job is boring. А робота нудна, Stupid. дурна.
A soldier is going to do a boring, stupid job? Що солдат буде робити дурну, нудну роботу? For how long? Як довго? Do you understand what they did? Розумієте, що They вони had робили? life and death in their hands. В людини в руках було життя і смерть. They made decisions that were life and death decisions. Людина приймала рішення, які означали або життя, або смерть. They were incredibly powerful and incredibly important. Неймовірно сильні, неймовірно важливі. And the decisions that they made І рішення, які вони приймали, were of the most incredible importance and value, and they made them day after day after day, були minute after minute after неймовірно minute. цінними і важливими, і вони приймали їх день за днем, день за днем. And you want me to go from that І ви хочете без того, to sweeping your damn floor? я починав просто замітати підлогу In a supermarket в супермаркеті, and have people order me around. і щоб люди мені вказували, що робити. Oh, hey, wait. Hey, come here, come here. Ей, йди сюди. Get that dirt right over there in the corner, would you? Можеш там, будь ласка, в Oh, куточку hey, hey, прибрати? come here, come Ей, here. ей. Right there. Ось там, ось там. People treat me like that? Якщо люди від мене будуть так, до мене так будуть You ставитися, can see the smoke coming out of my ears. ви побачите, як у мене дим почне з вух йти. Okay? And people find out what an active negative calibration is in a hurry. А люди швиденько зрозуміють, що таке активна негативна калібровка. Come over here and get your dirt? Підійти і прибрати ось те сміття. I think what I'd rather do is show you where this broom handle can fit. Sorry? I think what I'd rather do is show you where this broom handle can fit. Краще я тобі покажу, як можна використати ручку від цього віника. McGee. Run. Біжи. Get this dirt. Прибрати ось той беру. So sometimes they quit jobs because they don't want the damn job. Тому інколи вони йдуть з роботи, бо вони не хочуть цю роботу. Sometimes they quit jobs because the people they work for are morons. Інколи вони йдуть з роботи, бо люди, на яких вони працюють, телепні. Sometimes they quit the jobs because the people they work for are disrespectful. Інколи вони йдуть з роботи, бо люди, на яких вони працюють, до них ставляться неповажно. Sometimes they lose jobs because they overreact. Інколи вони втрачають роботу, бо вони занадто емоційно реагують. Find the key. What is it? Необхідно знайти ключ. Що це? What's going on? Що відбувається? And then talk about whatever that is. What's behind it. І потім поговоріть, що за цим приховано. And if it's boredom, if it's Якщо це через treatment, те, if що it's... це нудно. Okay. I have gone to job sites Я ходив на різні робочі where місця, veterans work де працюють ветерани. and took the supervisors І брав наглядачів. and took them aside Відводив їх в бік and said, guys, і казав, хлопці, with the permission of the company, of course, а звісно ж з дозволу компанії, and said, guys, і казав, хлопці, you have 16 veterans working in this store, якщо 16 ветеранів працюють у цьому магазині, and they're working for you. вони працюють на вас. Here's the rules. Ось які правила. Here's how it works. Ось як це працює. Here's what they think. Ось як вони думають. Here's what they react to well, here's what they react to badly. Ось на що вони добре реагують і те, на що вони реагують дуже погано. If you have no respect for these people, Якщо у вас не буде поваги до цих людей, at least tell them. то хоча б скажіть їм про це. They might even like the fact that at least you're honest. Можливо, їм навіть сподобається той факт, що ви чесні. But treat these people badly, ignore their rules, Але якщо ви будете погано ставитися до цих людей та ігнорувати їх правила, and you will be lucky if they only leave. то вам пощастить, якщо вони просто підуть. Okay? If you're going to hire these people, you have the obligation to understand how to communicate with them. Якщо ви взяли на роботу цих людей, то ви зобов'язуєтеся розуміти, як з ними спілкуватися. What do you mean? How I'm supposed to communicate with them? Що це ви маєте на увазі? Як це мені необхідно з ними I'm the спілкуватися? boss. Я тут взагалі-то керівник. What do I care what problems they have? І мені взагалі, мене не хвилює, які в них проблеми. They can't do the job, why'd they take it? Якщо вони не можуть робити цю роботу, на що вони з неї беруться? I know where that guy's going to end up. Sorry? I know where that guy's going to end up. Я знаю, як він, що його чекає. I just think, okay, go ahead. Я кажу, ну добре, давай вперед. Have fun. Хай щастить. But don't worry, the soldiers will teach you. Не переживай, солдати тебе навчать. They'll teach you. Вони навчають тебе. But sadly, the soldiers go to prison for that. І інколи солдатів за таке до в'язниці саджають. So,
Again, this is the second time, third time. Третій раз. The issue is more complex than just the issue. You need to find out what's behind the behavior. Проблема доволі складна. Необхідно зрозуміти, що приховується за цією поведінкою. Once you find out what's behind the behavior, then you know what to do. Коли ви дізнаєтесь, що приховується за цією поведінкою, ви будете знати, що робити. Okay? Never talking about the war, always talking about the war. Ніколи не говорить про війну, або завжди говорить про війну. Never, you know what that's about. Ви знаєте стосовно чого це. Locked up type. Закрився. Never talking about the war. Ніколи не говорить про війну. It's a symptom. Це симптом. But I don't think about it as a symptom. Але я не сприймаю це як симптом. I think about it as a result. Я сприймаю це як результат. Of either not being able to let things out. Або того, що не можна дати волю певним речам. That there's a whole lot going on there and I don't know what it is. Що відбувається ціла купа чогось всередині, і я не знаю, що саме. So I might try some shuttling. Тому я можу спробувати використати метод човник. I might take a look at what else is going on in their life. Я можу спробувати подивитись на те, що ще відбувається у житті. If they're married. Чи ця людина одружена чи ні, чи є в неї діти чи ні. Because never talking about the war by itself is not a big deal. Бо якщо людина просто так не говорить взагалі про війну, то в цьому немає, в принципі, нічого такого. A lot of times soldiers don't want to talk about the war. Дуже часто солдати не хочуть говорити про війну. And as long as everything else is working, who says they have to? І якщо все інше нормально, всі інші сфери, то хто говорить про те, що їм потрібно навіть про це говорити? I know a lot of veterans who have never talked about the war to anybody. Я знаю дуже багато ветеранів, які ніколи ні з ким не розмовляли про війну. They're not perfect, but they're not causing problems either. Ну, вони не ідеальні люди, але і проблем вони не створюють. Some people only talk about the war to other soldiers. Деякі люди говорять про війну тільки з іншими солдатами. Because talking to normal people it's a waste of time. Бо просто говорити з звичайними людьми буде просто витратою часу. And plus normal people don't understand what you mean anyway. І окрім того, звичайні люди все одно не зрозуміють, про що ви говорите. Never talking about the war is a warning flag, not a symptom. Тому, коли людина ніколи не говорить про війну, це скоріше знак як попередження, а не симптом. You understand? Розумієте? If it has other things around that aren't working okay. Якщо є ще якісь речі до цього, які разом з цим не дуже гарно працюють, то тоді добре. By itself, leave it alone. Але якщо це просто існує саме по собі, то тоді не треба його Always чіпати. talking about the war. Якщо людина постійно говорить про війну. This is complicated. Це вже складно. It's honestly, Чесно кажучи. most of the time, Більшість часу. I find a soldier that's always talking about the war. Коли я стикаюся з солдатами, які постійно говорять про війну. I figure they're not a soldier. Sorry? I figure they're not a soldier. Я розумію, що це не солдат. Or at least not a combat soldier. Або, як мінімум, солдат, який не приймав участь у бойових діях. Because combat soldiers Бо солдати, які приймали участь у бойових діях, almost never have this symptom. майже ніколи не мають цього симптому. Unless Лише якщо не, it's recent. лише якщо він не нещодавній, It hasn't been this way before. раніше так не було, And all of a sudden, for the last week, і раптом протягом останнього тижня it's coming out все це вирвалося на поле. with emotion. З емоціями. Or that's another form of explosion. Це ще одна форма вибуху. This person is no longer able to hold it in. Ця людина вже не може тримати це все всередині. If you can guide the process, Якщо ви можете керувати цим процесом, то чудово. let it come. Нехай все це вийде. If you can guide the process, Якщо ви можете скеровувати цей especially процес. if they're not becoming aggressive or violent. Особливо, якщо людина не стає жорстокою або агресивною. Great, let it out. Чудово, нехай тоді все це вийде. On the occasion when it's recent and it's with emotion. У випадках лише коли це щось нещодавне, свіже і там є емоції. It can very much be a request for opportunity to have, you know, the therapeutic term catharsis, right? Ви знаєте, так, такий терапевтичний термін катарсис. Catharsis. Катарсис, так? Catharsis can be very healthy and very valuable.
Катарсис може бути дуже здоровим і дуже може допомогти. If it's catharsis. Якщо це катарсис. Talking is not catharsis. А просто розмова про щось це не катарсис. Talking about something without expressing, without getting your emotions out. Якщо людина про щось просто говорить, ніяк це не виражаючи, не впускаючи свої емоції, Can actually make symptoms worse. то це навпаки може ще погіршити симптоми. Because you're basically building it inside of you instead of expressing it out of you. Бо по факту людина просто це всередині себе нагромаджає замість того, аби вивільнити. So I'm very careful about that. Тому я дуже намагаюся бути дуже акуратним в цьому. Basically, I catch people like this, I don't want to hear it. Коли я ловлю людей на такому, то я просто не хочу цього чути. Now, can they shut up for a week? Чи може ця людина мовчати? And then say, А потім сказати, Doc, I need to talk about this? лікарю, мені потрібно про це поговорити. And then do it more honestly, Потім зробити це більш more чесно. like one person to another? Більше вести як розмову між однією людиною. Okay, I'm ready to listen. Добре, тоді готові But do слухати. you know what? No, А такого ні. no, not willing. Ні, цього я не буду робити. Guilt about surviving. Відчуття провини за те, що вижив. Hard one. Це тяжкий. I've given you some ideas about how to deal with this. Я вже вам трішки розповідав про те, що з цим робити. If you're good at different kinds of psychotherapy, Якщо ви добре розумієтеся на різних видах психотерапії, there's a form called guided fantasy. є така форма, яка називається фантазії під керівництвом. Kind of guided imagination. Ви нібито допомагаєте людині скерувати її уяву. You got 5 guys that died and you think you should have died instead. Наприклад, людина гадає, що мала померти замість інших людей. Can you imagine that they're here? Ти можеш уявити, що тут ті 5 хлопців. Can you imagine that you see them? Ти можеш уявити, що ти їх бачиш. Can you hear them if they talk to you? Ти можеш їх почути, якщо вони з тобою говорять. If people are good at internal imagery, Якщо люди дуже гарно можуть щось всередині уявляти, then it's a great structure to use. Guided fantasy and то the це rules. чудова структура, яку можна використовувати. Фантазії під керівництвом. There's also a therapy form called therapeutic metaphors. Ще є така терапія, називається терапевтичні метафори. Okay, therapeutic metaphors. Терапевтичні метафори. There are lots of books about therapeutic metaphors. Є дуже багато літератури про терапевтичні метафори. There's a book available to you. I think it might be in Russian. Є книга, яку ви можете прочитати, але мені здається, що вона російською. Англійською точно є, не знаю, чи є на It's українською. called therapeutic metaphors. Називається вона терапевтичні метафори. And it's written by a man named David Gordon. Її написав Девід Гордон. Gordon, G-O-R-D-O-N. Гордон. Okay. It's easy to read. І дуже легко читати. It's very, very well done. Дуже гарно написано. You can learn a great deal about how to do therapeutic metaphors in a very skillful way. І ви дуже гарно можете навчитись, як працювати з терапевтичними метафорами. There are examples, Там є приклади, practice там є sessions. певні вправи. Therapeutic metaphors is a very valuable therapeutic structure. Терапевтичні метафори є дуже цінною терапевтичною структурою. If you know how to do therapeutic metaphors, Якщо ви будете знати, як робити терапевтичні метафори, then guided fantasy is an extension of a therapeutic metaphor. то тоді ці фантазії під керівництвом вони будуть нібито доповненням до терапевтичних метафор. Easy to fit on top. І їх дуже легко разом використовувати. And one of the best forms available for guilt of surviving. І одна з кращих форм, яка підійде для тих людей, які намагаються справитися з провиною за те, що вижили. This is one of my favorite transformations. Це одна з моїх улюблених трансформацій. But when I find a soldier who has guilt of surviving, Отже, коли я стикаюся з солдатом, який відчуває свою провину за те, що вижив, I get kind of excited, kind of happy, я навіть починаю в якомусь певному сенсі радіти. because I know what it becomes. Бо я знаю, чим це стане. An incredible desire to live happily and successfully. Це стане неймовірним бажанням жити гарно та успішно. Turn guilt for surviving over, Якщо ми перегортаємо цю and провину you за have те, що a вижив, powerful drive for life. і буде неймовірний стимул до життя. And the transformation is very, very simple. І трансформація дуже проста. If you're comfortable kind of going back and visiting dead guys.
Якщо ви себе нормально відчуваєте, в тому плані, що ви можете нібито ходити в гості до тих, хто помер. Okay. I am. Я нормально. I've got a few myself. У мене є тут декілька таких чоловіків. Okay, so I'm very comfortable with that form, with that style. Тому мені дуже комфортно працювати з такою формою, в такому стилі. And I know what the dead guys will say. І я знаю, що скажуть ті, хто померли. You understand what I mean by that? Розумієте, що я маю на увазі? I'm not worried about what the dead guys will say. Мене не хвилює, що вони скажуть. I know what they'll say. Я знаю, що вони скажуть. My soldier might not. Мої солдати можуть цього не сказати, вони можуть не знати. So if he brings back a dead guy in fantasy, тобто, якщо він починає фантазувати про цю померлу людину, and the dead guy tells him, і померла людина йому каже, yes, you should die, так, ти маєш померти, that doesn't bother me at all. мене це взагалі не хвилює. I look at him and smile. I look at my soldier and smile. Я дивлюсь на свого солдата та посміхаюся. Because I know that's not what the dead guy is going to say. Бо я знаю, що це не те, що скаже той, хто помер. He's putting words in the mouth of that dead Він guy. просто свої слова вкладає тій людині. And I'll look at him and say, yeah, right. Я дивлюсь на нього і кажу, ага, звісно. I think I know your dead guys better than you know your dead guys. А я гадаю, що я твоїх померлих друзів знаю краще, ніж ти їх сам знаєш. And you think you can kid me? Гадаю, що можеш мене ввести довкола пальця. Now, are you willing to listen to what he really has to say? А хочеш тепер послухати, що він насправді мав на увазі? Хотів тобі сказати? Or are you afraid to hear it? Чи ти боїшся це почути? Because I know what he wants to tell you. Бо я знаю, що він хоче тобі сказати. You understand? Розумієте? Okay. What's the dead guy going to say? Що скаже той померлий хлопець? Live. Живи. Love. Люби. Be happy. Be Будь successful. щасливим, будь успішним. For you and for me. Заради тебе і заради мене. Get out there and live it. Йди в світ і живи життя. They're soldiers, of course that's what they're going to say. Це ж солдати, звісно, вони лише таке можуть сказати. Soldiers don't play pity. Soldiers don't take revenge on their brothers. Солдати не будуть мститися своїм братам. Soldiers don't say stupid things to the ones who lived. Солдати не будуть казати дурних речей тим, хто вижив. They love them. Вони їх люблять. They sacrifice their life for them. Вони своє життя за них віддали. And they're going to tell him to die? Of course not. І вони скажуть йому померти, звісно ж ні. They're going to tell him to live. Вони скажуть йому жити. And I know it and they know it. Я це знаю, і вони це знають. They know it. Вони знають це. And just let it come. Просто необхідно. And take it in a positive form. Або це можна було використати у позитивній формі. Soldiers do not take revenge on their living partners. Солдати не мстяться своїм живим братам. Dead soldiers do not take revenge on their living partners. Ті, хто померли, не будуть мститися своїм братам. It's not going to happen ever. Це ніколи не станеться. We talked about this before Про це ми вже говорили раніше. on the other page. Це було на іншій сторіночці. What is it? What's the message? What are you doing? Що це? Який меседж? Що ви будете робити? What are you getting? Що ви отримаєте? Okay? Are you still getting a fix? Чи досі... Are you still getting a fix? Are you still getting drugs Чи досі вас намагаються якось вилікувати? from your body? Are you still... Чи досі ви отримуєте цей наркотик від свого тіла? What are you getting? Що ми отримуємо? What's the cost? Який процес? What's your plan? Який ваш план? How are you going to make this safer? How are you going to do this and have a family? Як ви будете робити це безпечніше? Як ви будете робити це і при цьому мати родину? Where are you going? В якому напрямку ви рухаєтесь? When does it transform? Коли буде трансформація? When does it become your desire for life? Коли це перетвориться на ваше бажання жити? I know what you're doing, you know what you're doing. Я знаю, що ти робиш, і ти знаєш, що ти робиш. When does it become healthy? When does it become beautiful? When does it Коли все become... це стане чудовим? Коли це все стане корисним? When does it fit the world you're in now, not the world you were in? Коли це буде підходити до того світу, в котрому ти знаходишся зараз, а не до того, в якому ти був раніше? What's your plan? Який твій план? When does it transform? Коли буде трансформація? Wait till a soldier looks at you and says, what do you mean transform? Почекайте, доки солдат на вас не погляне і не поставить питання. Зачекайте, що ви маєте на увазі? And you look at them. Трансформується.
And you said, you haven't figured out what this is going to be yet, have you? Ви ще не розібрали, що буде, так? Ще не зрозуміли. What are you talking about? Про що йдеться мова? That's okay. Нічого. You'll figure it out. Нічого, зрозумієш. When it's time for this to transform, Коли прийде час трансформуватися, add to the quality of your life in a wonderful, beautiful way, you'll know. і ти неймовірним чином покращиш якість свого життя, то ти будеш знати про це. Okay. Listen to what I said. Чуєте, що я сказав? When Коли? it is time for it to transform. Коли прийде час трансформуватися? When Коли it is time прийде час for it to transform трансформуватися? in a healthy, wonderful way. Чудовим, здоровим шляхом. You'll know. Ти знатимеш. Ba-da. Ba-dam, 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 ba-da. Ba-da. You hear the marking. Чуєте, яке маркування? You hear the demand. You hear the phrase. Чуєте, яка фраза? It is time Час прийшов for the transformation. для трансформації. Now. Тепер. Whenever you wish. Коли захочеш. You can transform today. Ти можеш трансформуватись сьогодні. Or tomorrow, I don't care. Або завтра, мені байдуже. But today. Але сьогодні. It's up to you whether you transform today. Залежить від тебе, чи трансформуєшся ти сьогодні. Or not. Чи ні. Okay. You recognize what we're talking about, right? Розумієте, так? Про що? If you go to church on Sundays, you know what I mean. Якщо ви підете до церкви у неділю, то впізнаєте таке. Sometimes priests are really good communicators. Інколи священники дуже гарні комунікатори. Only, but of course with the right message. Звісно ж, вони намагаються вам донести правильне послання. So, inability to be gentle or close. Нездатність бути ніжним або близьким. I'm with a group of 5 guys. Я з групою 5 хлопців. 10 guys. 10. We go to war. Ми йдемо на... We go to war. Ми йдемо на війну. I like them. Вони мені подобаються. I trained with them. Я з ними разом тренувався. Laughed with them, drank with them. Я з ними пив, я з ними розважався, посміхався. Boom, boom. Uh-oh. 2 gone. 2 немає. Ouch. Ай. Okay. Добре. 7 left. 7 ще лишилося. 3 weeks later, 3 тижні потім. 6 left. 6 лишилося. Then 5. Потім 5. Then 2 guys left to go home. Потім 2 відправилися додому. And there's 5, 6 new guys. І ще з'явилось 5 нових. Maybe. Можливо. I don't know. Не знаю. I don't want to know them. Я не хочу їх знати. If I know them, Якщо я з ними познайомлюся, I hurt. то мені буде боляче. I got my 2. Моїх лишилося 2. No. Ні. No. Ні. No more. Досить. Okay. Very, very common. Це дуже розповсюджено. Okay. Oh, lose the 2. Якщо втрачу 2, and you don't ever want to be close to anybody again. більше ніколи не захочеться з кимось зближуватися. But you have to be in war. Sorry? You have to be in war. Але необхідно зближуватися на війні. But it's a different kind of close. Але тут інша близькість. We can laugh, we can play, we can fight. Ми можемо сміятися, ми можемо битися, ми We can можемо argue. гратися, ми можемо сперечатися. But don't love the guy. Але не любити їх. In a man way. Don't open your heart. Не відкривайте своє серце. Because he's going to be on the ground in the next few days dead, or you. Або Or both. ви обидва можете померти, чи хтось з вас може померти протягом наступних декількох днів. Drag a few of the bodies of your friends out of a hole in the ground.
Коли доведеться декілька тіл своїх товаришів витягувати з землі. And then decide that you're going to open your heart up to the guys who replace them. І потім вирішувати, чи відкривати серце до тих людей, котрі їх замінять. No. Ні. Now I'm home. Зараз я вдома. I know. Я I знаю. know Я знаю, how easy it is for that person to be dead. як легко тій людині бути мертвою. Automobile crash. Наприклад, людина потрапила в катастрофу, heart attack. хвороба, I've серцевий lost напад. my friends. Я втрачав друзів. I've seen them in pieces. Я бачив їх просто, коли I dragged their dead bodies on the на ground. шматочках. Я витягав їх мертві тіла. And you think I'm going to take the risk І ви гадаєте, я буду ризикувати, to be close to somebody else? щоб зблизитись ще з кимось? No. Ні. I lose you. Якщо я тебе втрачу, Это жизнь. Okay, I don't care. мені байдуже. Of course I care, but Звісно ж, мені не I байдуже. never let you in. Але я ніколи тебе не впущу I всередину. don't let you in. Я не впущу тебе всередину, I can't hate myself when you're gone. бо тоді я буду себе ненавидіти, коли ти помреш. Now, does that mean I'm separate from the world? Чи означає це, що я намагаюся відділитися від цього світу? Yeah. Так? That's a lot better than carrying the people you love through the dirt. Це набагато краще, ніж бачити, як помирають ті, A кого ти lot любиш. better. Набагато краще. So okay. Тому добре. Now, what the hell do I do about this? А що ж мені з цим робити? You know, how do I change this? How Як do мені I? це змінити? Not so simple. Це не так просто. When I figure out how to change that one, I'll probably let you know. Коли я розберуся, як це змінити, то я, певно, вам розповім. I don't know whether to tell you this or not, but Я не знаю, казала вам це чи ні. I decided to love a woman Я вирішив покохати жінку. about a year ago. Десь рік To тому. actually allow myself to love somebody. Я дійсно дозволив собі когось покохати. A month ago, she was killed in a car crash. Місяць тому вона померла в автомобільній катастрофі. And it's very, very difficult for me. Since then, I don't sleep very well І мені дуже важко з тих пір, бо я не дуже добре сплю. because I opened myself up Бо я for one of the first відкрився, times in a long time. я відкрився вперше за дуже довгий проміжок часу. She was young, she was beautiful, she Вона was була sweet. молодою, вона була гарною. I loved her like crazy. Я її неймовірно кохав. And she gets killed in a car crash. І її вбиває у автомобільній аварії. And for me, I had, you know, and you know enough about me already to know Ви доволі багато вже про мене дізналися, аби that, знати, що you know, and I think I'm stupid я гадаю, що я дурний, because I agreed to love again. бо я знову погодився After all покохати. these years, no, Після всіх цих I'm not going to do it. Ні, я цього не робитиму. And I did. Але зробив. And for me, there's only one, you know, what do I do with this? What do you do with І this? що мені з цим робити? Що вам з цим робити? I cherish the days we had together. Я ціную весь той час, який ми провели I разом. remember every minute. Я пам'ятаю кожну хвилинку. I'm glad I had every minute. Я дуже радий, тому що в нас був цей час. I would not change it. Я би цього не змінив. Okay? And I got incredible gifts Я отримав неймовірні дарунки for that year of time with her. за той рік, який ми провели разом. And I thank my lucky life for the opportunity to spend that year with this sweet person. Я дуже вдячний своєму життю за те, що я зміг провести з нею цілий рік. Does it hurt? Yes. Чи мені боляче? Так. Have I not slept for a month? Yes. Чи я не спав місяць? Так. Would I do it again? Чи зроблю це знову? Yes. Так. Because what did I learn about this years ago? Бо чому я навчився з приводу цього багато років тому? If you're not willing to risk the pain, Якщо ти не хочеш ризикувати, відчувати біль, you will never have the pleasure in your life. то в тебе в житті ніколи не буде задоволення. If you're not willing to... Guys, I miss that young woman Я дуже сумую за тією like crazy. дівчиною.
Просто And I will неймовірно. remember her forever. Я буду навіки її пам'ятати. Forever. Навіки. But with joy, with happiness. Але це будуть радісні спогади. Спогади сповнені щастя і любові. Very, very good girl. Дуже гарна дівчинка. So, Отже, how does this change? як це можна змінити? Am I willing to risk the pain Чи є в мене бажання ризикувати, in order відчувати to have the wonderful times to remember for the rest of my life? задля того, бо в мене були чудові моменти, які я буду згадувати до кінця свого життя. When the answer the soldier gives you is yes, Якщо солдат вам відповідає так, you'll know the transformation has been made. ви будете знати, що відбувається трансформація. Not easy. Це непросто. It requires a lot of discussions and a lot of thought І and a lot потребує великої кількості обговорень, великої of looking кількості думок, deep inside. великої кількості, дуже багато, це потребує того, бо дуже багато заглядати Took всередину me людини. 30 years to do that. У мене пішло 30 років, аби це зробити. 30 years, with 30 one років. exception, За одним One. виключенням. Одним. my own son. Моїм власним сином. That's the only person I let in my life Це єдина людина, яку я впустив до свого життя. until very, very recently. Але недавно ще такі люди почали з'являтися. So, hard but worth it. Recurring dreams. Важко, але воно то варте. Сни, які Recurring dreams. повертаються. Wow. Сни, які Recurring повертаються. dreams are fun. Сни, які повертаються, це цікава річ. They're horrible. Вони жахливі. But they are such an incredible source of information and growth and development. Але це таке неймовірне джерело зросту та інформації. Oftentimes soldiers will have recurring nightmares. Дуже часто солдатам можуть снитися ті самі кошмари. Same dream. Ті самі сни. Again and again and again and Знову, again. знову і знову. I lost 6 wives. Я втратив 6 дружин. 6 wives. 6. It cost me. Це те, Because чого of це мені recurring коштувало. Те, що я бачив ці сни. I was not fun to sleep with. Не дуже було добре зі мною спати в одному ліжку. Okay. I would have a dream У мене був сон. about once every 2 weeks to a month Десь один раз на 2 тижні на місяць. of a battle in the war. Я на війні. I'm in a hole in the mud. Я у якійсь ямі в бруді. I'm trying to protect my life and the life of my friends. They're all dead. Намагаюся захистити себе. Всі мої друзі мертві. I'm the last one alive. Я остання жива людина. 5 or 6 enemy soldiers come running over the top of the hill right at me. 5-6 ворожих солдат біжуть на мене згори. I'm out of bullets. У мене закінчилися патрони. There's nothing left for me to do. Мені більше лишається I'm нічого getting ready to робити. hit one of them with my rifle like it's a baseball bat. І я просто беру свою рушницю. And he runs over the top of the hill Біжить людина and he через... puts his rifle barrel right here. І просто сюди наставляє свою рушницю. Has a big smile on his face. Я бачу велику посмішку на Pulls the обличчі trigger. людини. I can see the hammer hit the bullet. Я бачу, як молоточок вдаряє по I кулі. can see the bullet start out of the barrel. Я бачу, як вона починає вирватися з And I wake рушниці. up. І я прокидаюся. Fighting for my life. Я прокидаюся і намагаюся якось захистити своє життя. I jump, I grab, I Я scream. починаю зриватися, стрибаю, починаю кричати. You can imagine how fun I was to sleep with. Уявляєте, як було зі мною круто спати. 2 of my wives were absolutely convinced I tried to kill him. А 2 мої дружини були повністю переконані, що їх намагаюся вбити. Okay? And I told them, no, dear, it's not possible. Ні, кохана, це неможливо. Because if I had tried to kill you, Бо якби я спробував тебе вбити, I would have. то я б це зробив. So the fact that you're here yelling, Але факт того, що ти Proves. жива, це доводить. that was not my goal. Ні, це не було моєю метою. Somehow or another, it didn't help. І це чомусь не допомогло. Again and again and again and again. Знову. How did I change it? Як мені це змінити? What Як я happened? це змінив? Що сталося? A dream, a recurring dream. Сон, який повторюється. Okay. There's some famous hypnotists. There's a famous guy named Milton Erickson.
Є дуже відомий гіпнотерапевт Мілтон Еріксон. An incredible therapist, an incredible human being. Неймовірна людина, неймовірний терапевт. And he believed І він вірив, that dreams were a message. що сни були певним посланням. A letter from your unconscious mind. Нібито листом від нашого несвідомого. And that letter І в цьому листі was a communication to you. цей лист вам виносить якесь повідомлення. And it was always something good. І там завжди йшлось про щось добре, гарне. It was a little hard for me to believe that about my recurring dream. Мені трішки було в це важко повірити відносно моїх снів, які постійно повторювалися. So I used a combination. Тому я використав комбінацію Dream therapy, psychodrama, психодрами, and терапії. Milton Erickson's ideas about what dreams are. І Еріксон говорить про те, чим є сни. And that same special forces sergeant that I told you about І той сержант спеціального підрозділу, про якого я вам розповідав, took me through that dream допоміг мені пройти через цей сон. as if it was now. Нібито це відбувалося зараз. I set up the room. Я в кімнаті все зробив I таким said, чином. this is the bunker, this is Сказала, this, this це is that. бункер, це те, це що ще. I got other people to play the parts. Я сказав іншим людям розігрувати певні ролі. You're a dead guy here, you're a dead guy here, Ти you're a тут, dead ти guy here, тут, ти друг тут, and you're the enemy soldier. а ти ворожий солдат. And I lived the dream І я намагався пережити цей in сон real form. в реальному світі, в реальній формі. But what he did every once in a while was stop the dream. Але що він робив час від часу? Він зупиняв цей сон. And he'd stop. Зупиняв. And he'd look at one of the dead guys. Дивився на одного з померлих And he'd say, і казав, what are you doing here? що ти тут робиш? And the dead guy would say, А померлий казав, I'm laying on top of Frank я лежу на Френсі, so that the enemy can't get to him. щоб ворог не міг до нього добратися. I'm trying to protect Frank. Я намагаюся захистити Френка. And this is another person. І це інша людина. And he's saying, and the therapist says, why are you doing that? І терапевт питає, чому ти це робиш? Because I love him. Бо я його люблю. Because I want him to be safe. Бо я хочу, аби він був в безпеці. So some part of me Отже, певна частина is мене trying to keep me safe намагається мене and захистити. getting on top of me to protect me. І лежить на мені, аби мене You захистити. understand? Розумієте? Because in a dream, Бо у сні, everything in the dream is you. у сні всі люди це ви. Everything is some part of your personality. Everything is Все some є і part певною of you. частиною вашої особистості, все є частиною вас. Can you imagine what happened Уявляєте, що сталося? when he asked the enemy soldier, Коли він задав питання солдату, який what are you doing? що ти робиш? He asked the enemy soldier, what are you feeling? Він запитав, що ти відчуваєш? And the enemy soldier said, І цей ворог, цей I'm солдат, terrified. каже, мені страшно. I'm scared to death. Я наляканий просто I'm до... scared to death that guy will kill me. Я наляканий, що той мене вб'є, що та людина enemy мене soldier. вб'є. Це солдат, який ворог. When I suddenly realized Коли я зрозумів, that that kid що той хлопець was at least equally terrified as I was, був як мінімум наляканий так само, як я, that he didn't want to be there either, що він також не хотів там бути, he stopped being a monster. він перестав бути монстром. He stopped being something horrible. Він перестав бути чимось жахливим. And he turned into a kid just like me. І перетворився на також хлопця, як я. He said, and he asked the soldier, І він поставив питання do you солдату. hate Frank? Ти ненавидиш Френка? No, I don't know him. Ні, його не знаю. Are you trying to kill Frank? Ти намагаєшся вбити Френка? No, I'm trying to protect my own life. Ні, я намагаюся захистити своє власне життя. And on and on and on. І так далі. And that dream І той сон, took on, and then he says, now, are you ready? і потім він In the говорить, dream- готові у сні. My gun didn't work. Він каже, що моя рушниця не спрацювала. And so one of the people became my gun Тому одна з цих людей стала моєю рушницею. and asked my gun, І запитав мою рушницю, why didn't you work? чому ти не працюєш? And my gun said, Моя рушниця сказала, I'm tired of killing. я втомилася вбивати. I don't want to kill anybody Я else. не хочу більше нікого вбивати. My gun Моя рушниця. doesn't want, I don't want to kill anybody else. Я не хочу більше нікого I'm tired вбивати. of the killing. Я втомилася вбивати. You understand? Розумієте? And I'm learning more and more about
Я дізнаюся all of my все більше, parts and all of my про всі свої feelings and частини, all про of всі that свої відчуття, stuff that's going on inside of me про все, що відбувається всередині мене. that I knew so little about. І я так мало знав про це. I was amazed. Я був вражений. There's a part of me that is tired of the killing. Це є частина мене, котрі Doesn't wanna вже kill набридло anymore. вбивати. And even risks my life to stop the killing. Є частина, яка навіть ризикує моїм життям, аби перестати вбивати. Now, please remember, this is about inside of me. It's not about the war. Будь ласка, пам'ятайте, зараз я говорю про те, що відбувалося всередині, не про війну. In the war, I'm going to keep right on shooting, I promise. А на війні, повірте мені, я би стріляв. But in here, am I going to keep right on shooting Але тут, чи буду я стріляти for the rest of my life? до кінця своїх днів? No. Ні. So, little by little, Отже, поступово slept for the next 3 months. я спав. No dream. Я спав наступні 3 місяці. After 3 months, I had to dream again. А потім, через 3 місяці, знову в мене був But сон. the dream was different. Але цей сон For the відрізнявся. very first time, it was different. Вперше він відрізнявся. It wasn't in the jungle. Справа відбувалася не у джунглях. It was in the city where I grew up. Це було у місті, де я виріс. Whoa! Ого! Okay. And there were people there who weren't in the jungle. І там були люди, які були в джунглях. And the dream kept changing little by little by little by little. І сон поступово змінявся. And then finally, I wasn't getting shot. І потім, врешті-решт, мене wake up. вбивали. Okay? But I would wake up in a different scary situation, but not at that tragic moment. Я прокидався в якісь інші страшні ситуації, але не у той трагічний момент. So in 1985, В 1985 році, 1985, I left the jungle in 67. а з джунглів я поїхав у 67-му. In 1985, I'm living in Oklahoma. В 1985 році я живу And в I штаті had a dream. Оклахома. Мені сниться сон. And I won. І я виграв. Do you understand? Розумієте? I won. Я виграв. I woke up. Я прокинувся. Jumped up in the bed, Я підстрибнув. bouncing my poor Oklahoma wife around. І там моя And звісно, I'm дружина була screaming зі at the мною. top of my lungs. І я максимально голосно почала I won! кричати. I won! Я виграв! I won! Я виграв! And I've never had the dream since. І більше ніколи не бачив сон. It took me, 17 У years мене пішло скільки? 17 років, to finally win. аби врешті-решт виграти. And all of the transformations of that dream І всі трансформації того сну fit perfectly with the transformation I was making in my life. чудово підходили до тих трансформацій, які я робив у своєму житті. The dream was like a running story Цей сон був нібито історія, яка of постійно my відбувалася. desire to transform the war into wisdom. Історія мого бажання трансформувати цю війну. So I had a movie Тому в мене that був was a metaphor about my changes. типу фільм, який був метафорою моїх змін. Okay, do you understand? Розумієте? Day, month after month after month after month after month. I didn't understand that until way later. Місяць за місяцем. Я цього не розумів дуже довго. So recurring dreams, Отже, сни ще повертаються. finish them, Треба їх довести Complete до them. кінця. Треба їх завершити. learn from them, Треба з них щось винести. build them, Треба їх створити. take where they end Треба взяти те місце, де вони and закінчуються. make more dream. І цей сон продовжити. Finish them in a positive way. Треба позитивним шляхом, позитивним you чином woke up. завершити цей сон. Ви You прокидаєтесь. woke up just as the bullet started out of the barrel. Прокидаєтесь, коли куля лише вилітає з рушниці. Now, let's imagine you stayed asleep. What would you want to do? Давайте уявімо, що ви спите далі. Що буде? Simple. Це просто. Move my head. Я можу ухилитися. Oh, you moved your head. Now what? Ви тільки що ухилилися головою. He Що missed. тепер? Він не попав. Now what? Що тепер? You understand? Розумієте? Finish it Треба його in a довести до successful кінця. way. Якимось, щоб кінець був успішним. Build the finish. Треба створити кінцівку. Help the soldier build a new finish. Допомогти солдатові створити нову кінцівку. A successful finish to the dream. Успішну кінцівку цього сну. They don't like these dreams either. Їм також не подобаються ці сни. Now, Тепер. the last one. Останнє. Guys,
you know how I feel about this. You know what the program feels about this. Ви знаєте, як я відчуваю, як я ставлюся до цього. Знаєте, як програма ставиться до цього. I'm not going to connect with my life the way I was before the war, and I don't want to. Я не зможу жити своє життя так, як робив це до війни, я цього не хочу. Ever. Ніколи. I can't. Я не можу. I'm changed. Я змінився. My life is gone. Мого життя немає. The way it was before. Того, яким воно було до того. So what is it now? То що ж тепер? What do I want it to be now? Яким я хочу, щоб воно було тепер? What do I believe now? Що зараз я вірю? Okay, who am I now? Хто я тепер? Am I transforming? Чи я трансформуюся? Am I learning? Чи я вчуся? Am I becoming a man of wisdom? Чи я стаю мудрою людиною? It doesn't matter if I don't use those words. Неважливо, використовуєте слова чи ні. Am I feeling better about myself? Чи я відчуваю себе краще стосовно себе? Am I becoming what I want to become? Чи стаю я тим, чим я хочу стати? Have I learned? Чи навчився я? Am I using those learnings? Чи використовую я ці знання? Because I'm not ever going to be what I was. Тому що я ніколи вже не буду тим, чим був раніше. One of the things that I do when I work with families, Одна з речей, котрі я роблю, коли працюю з родинами, incredibly important. неймовірно важлива. The wife understands very quickly. Дружина дуже швидко розуміє, This guy who came home що цей хлопець, котрий повернувся is додому, not the guy who left. не та людина, яка з нього йшла. Ой-ой. Who is this? А хто ж це? It's not the guy who left. Це не той хлопець, який It's never going to be the guy who left. І він ніколи не стане тим самим. This is a new guy. Це нова людина. Okay, so you're going to start a whole new kind of relationship. Отже, потрібно починати нові відносини. Of course there's essence of my guy there. Звісно ж, там все одно є основа того хлопця, який йшов. Some of his little habits are the same. Якісь маленькі звички ті самі. He looks mostly the same. Навіть більшість та сама. He's a little bit uglier than he was before. Він вже трішечки не такий привабливий, як But до того. that's okay. Але нічого страшного. So who is this? Хто ж це? Okay. This is the father of my children. Це батько моєї дитини. Am I willing or interested to create a new relationship Чи я хочу, чи є зацікавлена в тому, аби створити нові with a відносини? new person? Аби з цією новою людиною. Not just any old person. А не зі старою людиною. A warrior. Воїном. A man of honor. Людиною честі. A man with wisdom. Людиною мудрою. A leader. Лідером. A champion. Чемпіоном. A person that I can look up to. A person I can be proud of. Людиною, якою можна пишатись. Людиною, яку можна A рівняти. person who can be an incredibly good papa. Людина, яка може бути неймовірно гарним батьком. In some years, a great lover. І через роки навіть чудовим партнером по життю. But this man needs some time to transform and me to help. Але йому необхіден час і моя допомога, аби трансформуватися. Okay. Am I ready to go through this process? Чи готова я пройти через цей процес? The women I know that understand that Жінки, котрих я знаю, котрі це розуміють, and go through that process, і котрі проходять через цей процес, most of them, not all, більшість з них, не усі, most of them are very happy they did. більшість з них дуже щасливі, що вони це зробили. Because they end up loving the new guy Бо вони люблять нову людину. equal or more than they love the old guy. Так само, бо навіть більше, як любили його таким, як він був They раніше. end up admiring the new guy even more than they admired the old guy. Вони обожнюють його навіть більше, ніж обожнювали його таким, як він був раніше. He's different. Він змінився. But he's incredible. Але він неймовірний. He's incredible. Він неймовірний. Such strength. Such strength. Така сила. Such understanding of life. Таке розуміння життя. Such beautiful compassion for our children. Таке чудове відношення і співчуття до дітей. This man does what's right. Ця людина робить тільки те, що правильно. This man understands life better than most people I've ever Ця met людина in my розуміє life. життя краще, ніж більшість людей, з якими я стикалася за все своє життя. I am privileged to walk through life with this man. І в мене є привілей пройти життя з цією людиною пліч-о-пліч. And he's pretty lucky to have me too. Ну, йому ще доволі пощастило мати мене в своїй дружині. So it's a big, big, big win-win. Це дуже-дуже величезна перемога. Sadly, На жаль,
Not a lot of people know how to go through that process. Небагато людей знають, як пройти через цей процес. Which is a real shame. І це дійсно дуже шкода. Because nobody tells the women and the kids Бо ніхто не говорить жінкам та дітям, how to help, how to support, and how this is going to work. як допомагати, як підтримувати і як це працює. When I counseled at vet centers, Коли я проводжу консультацію у центрах для I ветеранів, did groups for veterans, я робив групові 10, консультації, 12 veterans at a time, 10-12 ветеранів which зараз. was absolutely delightful. Це було дуже, я отримав цього The groups задоволення. were playful, were funny, were serious, were Групи були чудовими, вони були серйозними. soldiers help soldiers fast. Солдати швидко допомагають іншим солдатам. And a group of soldiers changes quicker, far quicker than any individual soldiers. Змінюються набагато швидше, ніж окремо взяті солдати. They feed off each other, they support each other. Вони один одного підтримують, вони один одного нібито підгодовують. Beautiful to watch. Чудово за цим наглядати. And in the same counseling center, І в тому ж консультаційному I центрі used to have group therapy for the families, була групова терапія для родин, the wives and the kids. для дружин та дітей. So I'd have 6 wives and 10 kids in a От, group. в групу приходило 6 дружин і 10 дітей. And we talk about that crazy daddy of ours. І ми говорили про цього нашого божевільного татуся. And the kids would say to each other, І діти казали один одному: does your dad scream when he wakes up? а твій тато кричить, коли він прокидається? Mine does. Ні, кричить. Yeah, yours too? Так, твій теж? Yeah, mine does. Ага, мій теж. What does your dad do that's really weird? Sorry? What does your dad do that's really weird? А що твій тато робить такого дуже дивного? Oh, hey, you want to see something really cool? О, хочете зараз дещо реально кльове But you показати? got to be careful with this. Але обережно. Go in the room and surprise him, but don't get close. Треба зайти до кімнати і його здивувати, але не дуже близько підходити. My dad came this far off of the chair. Мій тато десь настільки ось підстрибнув зі стільчика. Wow, I didn't know he could jump that high. Я навіть не знав, що він може так високо стрибати. And they're laughing, they're talking, І вони один з одним спілкуються, вони they're жартують. talking about the hilarious things their crazy dads do. Вони говорять про ті неймовірні речі, які роблять їх божевільні татусі. And I would listen to this for a while. І я слухав це якийсь час. And the mothers, they're doing this. А матері роблять ось так. That's my kid. Це ж моя дитина. Oh. So we're laughing and we're playing and we're having fun. Ми розважаємося, ми граємо, нам весело. And we talk about the rules. І ми говоримо, чого And we ми talk робимо. about Ми symptoms. говоримо про симптоми. And we talk about how the families are so important to the transformation. І ми говоримо, наскільки важлива родина у трансформації. And I'm asking the wives, І я запитую дружин: are you seeing transformations? ви бачите трансформації? Because you know, Bill's working hard on this. Ви знаєте, що він дуже важко працює над цим. Are you seeing any results of Ви that? бачите якийсь результат? Oh, so that's why he's different. Ага, так ось чому він змінився. Yeah, I noticed that, but I didn't know what it was. Я помітила щось, але не знала, що це And I саме. look at him and I'll say, well, the next time you see it, І я кажу: ну наступного разу, коли ти це smile at him and побачиш, act like you know what it is. то усміхнися йому, веди себе так, ніби ти розумієш, що це. And she go, okay, good. Вона каже: ну добре, Okay, okay. добре, What добре. is it? No, I can't tell you that, but just smile. He'll Що think це? you know. Я не можу сказати, головне, ти йому усміхнися і And they все. say, okay. Кажу: добре. Right? And then 2 days later, А 2 дні по тому, the soldiers come to the next group meeting, right? Or 5 days later, they come to the next group meeting. по 5 днів по тому, солдат приходить знову на And they come up to me. підходить до мене і каже: Okay, добре, what are you telling our wives? що ви тут говорите нашим дружинам? And I said, me? Кажу: я? No, nothing. Нічого. And they go, you lying? Та ні, ви брешете. You know what my wife did? She did this and this and this. Знаєте, що моя дружина зробила? Вона зробила ось це, ось це, ось And це. it was wonderful. І це було чудово. Stopped me right in my tracks before I made a fool out of myself. Вона мене зупинила просто одразу, коли я ледве не зробив якусь дурницю. And I said, really? Я кажу: правда? Wow. Ого. She must have figured that out by herself. Ну, певно, вона сама з цим розібралася. And they look at me like, І на мене так дивиться. no, you're teaching them something. Ні, це ти їх чомусь навчаєш. No, to me, would I do that? Sorry? I said, me, would I do that? You guys know me. Я ж не можу такого зробити, ви ж мене знаєте. And they go, yeah, we know you. That's why we know you would do it. От саме через те, що ми тебе знаємо, ми знаємо, що ти таке робиш.
Beautiful. You understand? Чудово, розумієте? Just incredible, just gorgeous. Це неймовірно, прекрасно. And then see them together. І потім, коли я бачу їх разом, Mama walks into the front room of the house. мама заходить, Dad's asleep on the couch. тато спить у вітальні на дивані. Mama starts to walk in the room. Мама починає заходити до And I can кімнати. hear the 6-year-old from the kitchen. І я чую з кухні голос. Mom, Мам, you did it again. ти знову це зробила. Come back out and stop at the door and tell Dad you're there. Вийди з кімнати, зайди знову, зупинися біля дверей, скажи тату, що ти прийшла. Okay, come on, you know. Ну давай, ти ж знаєш. You're breaking the rules. Ти ж порушуєш правила. Give the guy a chance. Дай цьому чуваку шанс. And the mother's coming, okay, yeah, sorry. Мама така, добре, вибач. Okay. Honey, I'm in the room. Коханий, я заходжу в кімнату. Okay. Ну добре. The kids are wonderful. They come to me. Діти просто неймовірні, вони до мене приходять. Frank, Кажуть, Френк, I had to remind Mom 4 times. мені 4 рази довелося мамі нагадувати. What is wrong with her? Що з нею не так? 4 times. 4 рази. I told her, stop at the door and say you're there. Сказав, зупинися біля дверей, скажи, що ти прийшла. I don't think she's ever going to get it. Гадаю, що до неї ніколи цього не діє. And I look at the kid, right? Я дивлюсь And на I go, дитину і кажу, with you in the house, якщо ти в домі, I don't think she has a prayer. то гадаю, що все буде добре. I think she'll learn. Я гадаю, що вона навчиться. And you're going to make sure, right? І ти ж прослідкуєш за цим, так? Yeah, okay. Так, добре. 6-year-old kid. 6-річна дитина. Okay, I'll teach her. Ну добре, навчу її. Beautiful. Чудово. You understand? Розумієте? Just beautiful. Це просто чудово. Families get involved, beautiful. Коли родини починають робити, це чудово. You understand how there's a flavor here, isn't there? There's a flavor here. Розумієте, тут є таке особливе There's an присмак. attitude here. Тут є особливе відношення. Right? You see it? Бачите? Why are we making this such a big deal? This is not a tragedy. Це ж не трагедія. This is we're learning. Це те, від чого можна We're навчитися. transforming. Ми трансформуємося. We're doing it together. Ми робимо це разом. And everybody's learning. І всі чомусь вчаться. And that's okay. І це нормально. This is not a disaster. Це не якась катастрофа. This is not a problem. Це не проблема. This is Daddy Це тато. bringing his knowledge and gifts from a horrible situation Тато, який намагається отримати свої дари від that's going to help the ситуації, entire family котрі можуть допомогти всій be родині better, stronger, стати краще, міцніше, happier. щасливішими. We're getting happier here. We're learning here. Ми тут вчимося, ми стаємо кращими. And when the kids sense that, when the kids feel І that, коли діти це відчувають, then they don't stay away from Daddy because Daddy's nuts. вони не будуть намагатися обходити тата 10-ю дорогу, бо тато божевільний. They say, Daddy, I'm here at the door. Вони будуть казати, тату, я тут, заходжу в двері. And then go in and give Daddy a big hug. А потім підходити і обнімати татуся. And Daddy's happy and says, thanks. І тато буде радий, буде казати I дякую. help Daddy, Daddy helped me. Я допомагаю татові, тато допомагає мені. We're together here. Ми тут разом. This is us, this is family. Це ми, це родина. This is healthy, this is alive. Це нормально. Ми живі. Ми When здорові. you understand that, when you feel that, when you support that, Коли ви це відчуваєте, коли ви це розумієте і підтримуєте, then everybody wins. то всі виграють. Everybody comes out ahead. То тоді всі дійсно починають вигравати від того. There are lots of books and lots of schools to teach you how to deal with adult alcoholics. Є дуже багато книжок, які можуть навчити вас, як працювати з дорослими, які мають алкогольну залежність. The single most successful adult alcoholic treatment program is called Alcoholics Anonymous. Єдина успішна програма для дорослих алкозалежних людей називається «Анонімні алкоголіки». It is more successful than any other program in the world. Вона є більш успішною, ніж будь-яка інша програма у світі. And it is everywhere in the world. І вона є усюди в світі. It is designed to work with adult alcoholics. Вона створена, аби працювати з дорослими людьми, залежними від алкоголю. It does not work with Вона не працює з people who started doing drugs or alcohol before the age of 25. з людьми, які почали вживати алкоголь або наркотики до 25-річного віку. Or at least became seriously addicted before the age of 25. Або якщо в них виникла залежність до того.
Мене запросили викладати на програмах для молодих людей. They were terrible. Це був жах. Programs were a bad joke. Програми були жахливі. I knew that in 5 minutes. Я за 5 хвилин це зрозумів. The staff had one program, У персоналу була одна програма, and the residents had a different program. а у резидентів була інша програма. And it was the residents program that ruled the places. І програма резидентів керувала цим місцем. Most of the treatment centers we have here today are exactly the same. Більшість центрів лікування, які ми наразі маємо тут, такі самі. So I built a program Я створив програму for young people. для молоді. Why? Чому? What happens to a young person when they do drugs? Що відбувається з молодою людиною, коли вона починає вживати наркотики? What happens to their personality? Що відбувається зі особистістю? What do you think? Як ви гадаєте? It's destroyed. Вона знищена. Okay? Their principles, their values, Їх принципи, їх цінності, their beliefs in anything їх віра в що-небудь, are destroyed. все знищено. Their personality hasn't solidified yet. Особистість ще не повністю побудована. So if you throw a bomb in that personality before it's solid, Тобто, якщо кинути якусь вибухівку до цієї особистості, поки вона ще не стала нормальною then міцною, it explodes. вона просто вибухне. It's destroyed. Вона буде знищена. But wait, but it's worse. Але зачекайте, ще It's not гірше. just destroyed. Вона буде не просто знищена, It's replaced вона замінена. with street, Замінена на вулицю, with criminal thinking, на кримінальне мислення, with street knowledge, with the на knowledge знання of з the вулиці, worst kind. на найгірші знання. No conscience, Ніякої свідомості. nothing's wrong as long as I get away with it. Нічого не може бути не так, якщо я можу якось з цього викрутитися. Killing, lying, stealing Вбивати, брехати, красти. mean nothing. Це нічого не The значить. only thing that matters is two things. Єдина річ, яка має значення, Don't get caught. Don't get caught. аби не спіймали, And get the next shot. знайти наступну дозу. Everything else is irrelevant. Все інше не має значення. Everything else is Все irrelevant. інше не має значення. I hope you understand what I mean when I say everything. Я сподіваюся, що ви розумієте, що я маю на увазі під цим все. Parents, Батьки, irrelevant. не має значення. Okay? Brothers and sisters, Брати і irrelevant. сестри, не має значення. Grandmother, grandfather, Бабусі, irrelevant. дідусь, не має значення. If I need to lie to them or steal to them, Якщо мені необхідно їм брехати або Or hurt вкрасти them. в них щось, the only thing that matters, єдине, що має do I значення, get the next shot? чи зможу я дістати ще одну дозу. And they're 14 years old, 15 years old, Їм по 18 years 14-15 old. років. Strong, Сильні. they can endure anything. Вони можуть витримати все, що Some of завгодно. them are pretty. Деякі з них ще й гарні. Girls, oh. Дівчата. Girls have something to sell that boys usually don't have to sell. В дівчат є, що можна продати, а хлопчиків цього зазвичай нема. And they can sell it good. І вони можуть дуже гарно це And використовувати. they do not care. І їм байдуже. Boys, А хлопчики? they have to steal. Їм треба красти. They have to lie. Їм треба брехати. So they become animals of the worst kind. Вони можуть стати найгіршими Now we're тваринами. going to take them into treat. They, for whatever reason, end up locked up in a treatment ward. Ну і з якихось причин їх замикають у цій установі, аби їх вилікувати. When soldiers do drugs, Коли солдати, and if they ever live the criminal life, якщо вони колись жили кримінальним життям, and they replace the rules of war і вони беруть with правила the rules of the ведення criminal війни, world, і беруть правила кримінального світу, oh, і змінюють їх, that is a whole level of danger that is much worse than ever before. це такий вже рівень небезпеки, який просто неймовірно гірший за все інше. I'm going to share with you what we did when we built the most successful program in the history of America. Я з вами поділюся тим, що ми робили, коли будували в Америці найуспішнішу систему. There are 2 of these programs in Odessa, В Одесі 2 таких програми, and 3 of these programs near Moscow. і 3 таких програми біля Москви. And they are incredibly successful. I'm Вони working with young people. неймовірно успішні. Why? Чому? Because they are designed Бо вони створені, to work with young people, аби and працювати з they are молоддю, designed і вони створені exactly the way саме таким чином, we deal with soldiers. аби працювати з On солдатами. the ancient myths, І стародавньому міфі. but with a very interesting twist. Тут дуже така цікава фішка. These are voluntary programs. Це програми, на які необхідно входити добровільно. If a drug addict wants
Якщо наркозалежний to хоче be away from drugs, it's possible. позбутися наркотиків, це можливо. If they don't want, Але якщо не хоче, then any prison or any motivation is irrelevant. то будь-яка в'язниця чи мотивація не матиме ніякого значення. Okay, if they're not committed purposely to change, Якщо then ця людина не хоче дійсно змінитися, if they started doing drugs before they were 25, якщо людина почала приймати наркотики до 25-річного віку, I don't care if they're 40. мені все одно, якщо навіть цій What людині matters 40 to me is when років, they started, головне, коли людина почала їх приймати. because that's the age that they are. That's the age that they are. If they started at 25, саме той рік, в якому and they're 40 now, якщо людина почала це робити 25 then років, psychologically they're 25. зараз людині 40 років, то психологічно їй Because 25. they stopped their development the day they started using drugs. Бо людина припинила свій розвиток у той момент, коли почала приймати наркотики. So I have a 40-year-old person who started using drugs when they were 14. От, наприклад, переді мною 40-річна людина, яка почала приймати Then how old is that наркотики person? у 14-річному віці. Тобто скільки років тій людині? 14. 14. Okay, and I understand that. І я це розумію. So they come to the program Вони приходять на програму for any number of reasons. з якихось причин. Okay. Police say come to the program or go to jail. Наприклад, поліція каже, або ти йдеш на програму, або ми тебе відправляємо до в'язниці. And you'd be surprised how many drug addicts say, І ви здивуєтесь, скільки наркозалежних скажуть. I think treatment will be better. Я гадаю, краще на програму лікування. Surprise, surprise. Сюрприз, сюрприз. Because if they graduate from treatment, Бо якщо ця людина випуститься з програми, то вона буде вільною. you understand? Розумієте? That's the deal the courts make with us. Це така домовленість, яку Courts that we work with believe in this program бо люди, поліція і суди, з якими ми працюємо, вірять в цю програму. for young people. В цю програму для молодих людей. So, orientation. Отже, орієнтація. Minimum of 30 days. Мінімум 30 днів. You have one goal. Є одна мета. Two goals. Дві мети. Learn the rules of the program. Вивчити правила програми. Black and white. Як чорне і біле. Okay. No ifs, ands, or buts. No maybes. Немає «а може», «але», «якщо». You do good. Якщо ти гарно все робиш, You то do добре. bad. Якщо ні, You have consequences. то тоді будуть певні наслідки. No middle, no gray, no exceptions. Немає ніяких винятків, немає сірого відтінку, немає Okay, чорних learn the rules. предметів. Вивчив правила, And decide whether you want your life better or not. і тоді дізнаєшся, хочеш ти краще життя чи ні. But really decide. Але необхідно дійсно прийняти це рішення. Okay? Because if you decide that you want to stay, Бо якщо ти вирішиш, що ти хочеш тут залишитись, this is a visitor. це як гість. Okay? This is a long-term residential treatment program. Це довготривала програма, де люди, які проходять лікування, живуть. Boys and girls. Хлопчики та дівчатка. Okay? No boyfriends and girlfriends. Немає хлопців і дівчат в плані романтичних But стосунків. boys and girls in the same program. Хлопці і дівчата на одній програмі. They stay there for a minimum of 6 months. Вони там як мінімум 6 місяців. No maximum. Максимуму немає. I've seen kids be in the program for 3 years, 4 years. Я бачив навіть деякі проходили програму 3-4 роки. The program is designed on steps or successes. Програма має певні кроки або успіхи. You get nothing for nothing. Ти не можеш отримати щось, просто не зробивши нічого. If you're not moving forward, you get kicked out. Якщо ти не рухаєшся вперед, то тебе виганяють. 5 basic rules. 5 основних правил. No violence or threats of violence of any kind. Ніякої жорстокості або загроз. You hit anybody or you Якщо threaten ти когось anybody, б'єш або ти комусь погрожуєш, you're on the street. то ти на вулиці. Now, no talk, no discussion, nothing. Ніяких обговорень, ніяких розмов. Second, Друге. no mind or mood altering chemicals on you, near you, or because of you. Ніяких хімікатів поруч з тобою, через тебе або для тебе. Third, Третє. no illegal activities. Ніяких нелегальних дій. No money laundering, no Ніякого percentages, відмивання no грошей, stealing, ніяких no. відсотків, ніяких крадіжок. Fourth, Четверте. okay, no sex with anybody but yourself privately. Ніякого сексу ні з ким, окрім себе, але це також приватно. You understand? Розумієте? Okay. Last, Останнє. okay, you can't leave the property. Не можна покидати територію. Everybody knows where the line is. Всі знають, де знаходиться межа. 1 foot over the line, you're gone. Одна нога за межею і все. We know young people like to argue and like and don't want to be controlled. Ми знаємо, що молоді не подобається дуже сперечатися, не подобається контроль. So we don't beg them to stay. Тому ми їх
ми починаємо їх благати залишитися. We make them fight to stay. Ми робимо так, аби вони боролися за те, щоб So I don't want you here. Get out. You're not doing anything. Давай, ти нічого не робиш, забирайся звідси. You don't belong in my building. Якщо ти не You're not working hard enough. ти недостатньо Yes, I am. працюєш. Ні, працюю. Well, no, you're not. Get out. Ні, не працюєш, забирайся No, звідси. I'm doing this and I'm doing Але that. я роблю це, I я finished роблю this це, program. я Here's це my роблю. document. Я Here's цю my програму- see. Ось бачиш, в мене є папірець. Okay. Ну добре. You can stay for another month, but I kick you out next month. Можеш ще місяць тут пробути, але через місяць я тебе звідси точно викину. They want to fight against me? Якщо вони захочуть зі мною Fine. They збитися, have to fight me to stay. ну добре, тоді необхідно дійсно зі мною боротися, аби тут They залишитися. want to be rebels? Kids are Якщо rebels. вони хочуть бути бунтарями, Fine, це be a бунтарі. rebel. Добре, будь Get out бунтарем. of my building. Але забирайся звідси. I'm staying. Я лишаюся. Maybe. Ну, може. So, at the end of this time, Отже, під кінець першої стадії they write a document. вони пишуть They документи. ask for permission Вони просять дозволу to enter the program. вступити до програми. They prepare a speech. Вони готують They промову. have a big brother or big sister. В них є старший брат або старша The сестра. big brother or big sister must sponsor them. Старший брат або сестра мають допомагати. They stand up in front of the house, Вони стають перед усіма людьми з everybody in будинку. the house. Перед усіма людьми з будинку. And they tell the house why I want to have my life better. І вони розповідають всім, що вони хочуть кращого життя. Okay, beautiful. Це чудово. At the end of their speech, Під кінець промови people can ask them questions, люди можуть ставити їм питання. except orientation residents. Orientation residents can't talk. Окрім тих людей, які знаходяться знову ж таки на фазі орієнтації, вони не мають права говорити. And then they vote. І And then the house votes. І потім весь дім голосує. One no vote Один голос проти. can be discussed. Можна ще якось це обговорити. Two no votes, Два голоси проти. denied. Все, відмова. You go back to orientation. Ти знову повертаєшся на фазу Another 30 орієнтації. days. Ще 30 днів. Apply again. Знову подаєш Yes, you're in. No. так. Якщо так, Back то to тебе orientation. беруть. Ні, то знову на фазу орієнтації. You fail the third time, Якщо в третій раз тобі you не pack your bags and you вдається, hit the street. то тоді ти пакуєш свої речі і відправляєшся назад на вулицю. You become a resident. Якщо ти стаєш phase one. резидентом, то починається перша фраза. Strong phase. Сильна фраза. It's called purging. Вона називається очищення. Empty yourself. Нібито все з себе Every вивільнити. lie, every despicable thing you've done, Всі жахливі речі, котрі ти робив, всю every criminal брехню, act, всі кримінальні дії. every time you beat your mother for money, Кожен раз, коли ти бив свою Every матір time you заради lied. грошей, кожен раз, коли ти брехав. start talking about it. Починай про це говорити. Start being honest for a change. Починай бути чесним. Cry it out. Просто викричись Scream про it все out. це. Викричись про все. Bleed it out. Можеш навіть Yell it out. все це випустити. Fight it out. Можеш зробити що завгодно, але дати Empty тому волю. yourself of the animal. Необхідно випустити цю тварину, яка була всередині тебе. And we have very, very strong psychological processes. І в нас є дуже міцні психологічні процеси. Very strong psychological processes. Дуже сильні психологічні процеси. And they work. І вони працюють. And I've seen grown psychiatrists not be able to stay for the process. І я бачив дорослих психологів, котрі не могли витримати цього процесу. Walk out because it was too strong. Вони виходили, тому що це було занадто сильно. And grown adults couldn't take it. Дорослі не могли цього витримати. But drug addicts, А наркозалежні? what, you think drug addicts are easy? Гадаєте, легко з наркозалежними? They've taken the boots off their dead friend for another shot. Вони можуть зі свого померлого друга зняти взуття заради того, щоб якось дістати And наступну you're going to be дозу. gentle and sweet? І ви що, будете з такою людиною милим та ніжним? They will laugh at you. То вони ж будуть тоді So the просто processes реготати are з very вас. strong. Processes are very strong and they work. Процеси дуже сильні. Okay? Purging. Отже, очищення. Okay? Clean yourself. Треба себе очистити. There are examinations, there are tests, Є there are steps. перевірки, є тести. And if you've done a good job, І якщо ви гарно попрацювали, your big brother, то ваш старший брат, your counselor, ваш консультант and one of the senior residents і один з резидентів постарше will sponsor you for a phase change. буде вам допомагати у зміні фази. Incredible day. Неймовірний день. An incredible privilege. Неймовірна An привілея. incredible honor. Неймовірна честь.
I get to come out of purging Я можу перейти з фази and очищення move to this is a senior resident. на другу фазу. Це вже старший резидент. These are people I'm nobody. Люди на нульовій та першій фазі ніхто. These people are walking garbage. Ці люди як ходяче сміття. They don't talk, they have no privileges. Вони не говорять, в них немає привілеїв. But when you move to phase 2, Але коли ти пересуваєшся на другу фазу, now you start the journey. тепер починається подорож. Who am I? Хто я? What do I want to be? Чим я хочу бути? What do I believe? What do I want to believe? В що я вірю, в що я хочу вірити? What's right? What's wrong? What's good? What's Що bad? правильно, що неправильно, що гарно, що погано. What does it mean to believe in something? Що означає вірити в щось? What am I? Хто я? I've seen the kids walk around for a month after purging. Я бачив, що після очищення деякі люди ходять місяцями. Lost. Просто загублені. Got no idea. Поняття немає. What they are, who they are. Хто вони, що вони. They are empty. Вони пусті. Just like being born. Нібито лише народилися. You were born empty. Ви народилися пустими. And after you were born empty, what did you do? І після того, коли ви народилися пустими, що ви робили? If you were in a healthy family, what did you do? Якщо ви були в нормальній родині, що ви робили? You started learning. Ви починали You вчитися. started copying. Ви починали You копіювати. started learning how to think. Ви починали вчитися, як думати. From who? Від кого? From your parents. Від своїх батьків. From who here? Від кого тут? From senior residents and counselors. Від консультантів та резидентів постарше. Who have for you the greatest of behaviors, the greatest of gifts. Котрі можуть вам дійсно дати найкращі дари, навчити вас найкращій поведінці. They are role models worth copying. Вони моделі, яким дійсно And they are dedicated to your future. І вони присвячують себе вашому They're майбутньому. dedicated to you. Вони себе присвячують вам. And if you're smart, you to them. І якщо ви розумний, то ви з The ними. entire house, 30 people, Весь дім, 30 людей. are all dedicated to one goal. Всі присвячують себе одній The цілі. healthy, strong, beautiful development of every member of the house. Сильний, чудовий розвиток кожної людини, яка знаходиться в будинку. It is a beautiful place to see. Це чудове місце, яке варто побачити. So who am I? Тож хто я? 2 months, 3 months, 2-3 місяці, 4 months. 4 місяці. Imagine if you ever had the chance to build yourself. Уявіть, якби у вас була можливість себе побудувати. Really? Дійсно. You build yourself Ви самі себе будуєте. with great role models, У вас є якась with гарна excellent модель, information, у вас є якась with the інформація. best principles. Кращий принцип, краща And if you could інформація. do it Якби ви могли це зробити from nothing, з нуля, if you could do it from the beginning, якби ви могли це зробити спочатку, what great opportunity. яка ж би це була чудова можливість. Incredible. Неймовірно. With excellent role models, excellent information, Маючи чудову інформацію, чудову модель для наслідування, I get to build myself over again я можу знову повністю себе the way створити. I want to be, Так, яким я хочу бути. with great role models. Маючи гарні моделі для So, наслідування. Third step, Третій крок. eventually you graduate from who am I. Тобто, врешті-решт, ми переходимо з другої стадії. Now you have to find out, І тепер нам необхідно does this person дізнатися, you built, чи ця людина, яку ми побудували, does it work чи це працює with other people з іншими in the людьми world, у світі. as a parent, as a friend, Як у якості батька чи матері, As an у якості робітника. me and the world. Я та світ. Does the person I built work? Чи все нормально з цією людиною, яку я створив? Does it fit? Чи ця людина підходить до Can I be a світу? success in the world with this Чи person? можу я бути успішним у світі, коли я є такою людиною? So what do they find out? No. І що ж вони дізнаються? I Ні. made some mistakes. Я зробив якісь помилки. I had too much of this and not enough of that. Було занадто багато чогось і не вистачало чогось іншого. So they adjust. І вони намагаються With це feedback. відкоригувати. Вони слухають With зворотній зв'язок. feedback from the residents above them Отримуючи зворотній зв'язок від резидентів, staff. які знаходяться на стадії повище, and навіть from персоналу, philosophy від and from the філософії, books they read з книжок, які вони and читають, the discussions they have. з тих дискусій, які в них є. Whoa, just incredible. Неймовірно. To watch these kids, to watch these processes
наглядати, спостерігати за цими дітьми, is за цими to watch процесами. a miracle in process. Це те ж саме, що спостерігати за якимось дивом, яке відбувається. Watch that person emerge Коли ти бачиш, як ця людина, with honor, як з цієї людини починає with впливатися respect, честь, with повага, skills. навики. Wow, it's incredible to watch. Неймовірно. Day by Наскільки day, чудово little by little. спостерігати за цим день за днем. Then the day comes Потім приходить день, when they graduate to step 4. коли людина переходить на 4-ту Now, стадію. they start to spend some days out of the house. Тепер людина вже починає проводити якийсь час за межами дому. Can you imagine? Можете собі уявити. They've been a year and a half Людина 1,5 роки without being in the world by themselves. не була одна за межами цього дому. They are absolutely new, beautiful, Тепер це зовсім нова, чудова людина. strong, smart, Сильна, розумна, prepared, готова. and we tell them, І ми говоримо їм, this is your second orientation. це твоя друга орієнтація. You understand? Розумієте? Because now they're going back into Бо тепер вони повертаються the gray world. до світу, The gray world, до сірого світу, where people are accidents, де люди це ходячі where people нещастя, think life happens to them, де люди думають, що життя стається з ними, where people lie, where де people люди steal, брешуть, де люди крадуть, where people make excuses. де люди придумують якісь відмовки. The gray world. Сірий світ. Whoa, they're scared to death. Це дуже може сильно So they налякати. go out and they spend 2 days. Вони виходять у світ, проводять In там the gray 2 world. дні у цьому сірому And світі. some of their old friends І деякі з їх старих друзів say, hey, говорять, гей, I heard you got religion. я чув, що ти пройшов ось таку програму. Come on, the cocaine's over here. Давай, тут є кокаїн. You know? And what do they say? І тоді вони говорять, No thanks. ні дякую. And they come back after that day. Після того вони повертаються. And the other residents, І інші резиденти, especially the other senior residents, look at them. особливо ті, котрі постарші, So, дивляться на них і кажуть, did you have fun? ну що, як ти провів How was час? it? Як це було? I don't want to live there. Sorry? I don't want to live there. Я не хочу там жити. I want to stay here forever. Я тут назавжди лишуся. Sorry. Вибач. That's the world you have to be successful in, not this one. Але то є той світ, в якому ти маєш бути успішним, а не тут. Oh my God. О, This Господи. happened, that happened, I felt this, I felt that. Я відчув Oh. це, відчув те. And we laugh. І ми просто We go, регочемо. oh, so? І кажемо, What ну, went on in your head? What did you think about? What did you feel? а що ти відчув? Про що ти подумав? What decision did you make? Які рішення ти Was прийняв? it easy? Was it hard? Було це легко чи ні? Okay. How does this new you work out there? Як ця нова людина, якою ти є, може там справлятися у тому світі? Oh. And the conversations in the groups are beautiful. І бесіди у групах неймовірно Hilarious. чудові. Дуже гарно. When 3 of my buddies came up to me, Коли до мене підійшло троє they were друзів, all smoking dope, і всі вони курять, and they looked at me and they told me I had religion. вони на мене поглянули. They looked at me and told me I had religion. They said that for drug addicts, if you've been in treatment and you come out and you're not doing drugs, then you have found God. А наркозалежні вважають, що якщо ти пройшов якусь програму лікування і більше не приймаєш, не вживаєш наркотики, то означає, що ти знайшов Бога. Okay, and they call it getting religion. І вони це називають увірував. You know, and they laugh. Ну і вони просто You know, the drug addicts, that's your friend, they laugh. ці люди, котрі були раніше Oh, друзями, котрі є наркозалежними, so you got religion? ага, ну що, ти вже Good. повірив у Бога, так? Okay, here's the joint. Go ahead, smoke. Ось, можеш взяти, затягнутися. You can have religion later. Here's a joint. Потім можеш вже думати про свої нові вірування, а зараз можеш And they're- затягнутися. And they're back at the house. Людина повертається у And дім they're saying, і каже, 6 times I would offer dope. мені 6 разів 6 пропонували. times I was offered dope in the first hour I was home. За першу годину, коли я повернувся додому, мені 6 разів пропонували якісь допити. Yeah. What did you feel? What did you І think? що ти What відчув, happened? що ти подумав, що сталося? We know if they did dope or not. That's easy. Ми знаємо, чи та людина приймала щось чи ні, це дуже легко. You know that when they get 30 yards from the building.
Це одразу зрозуміло, коли бачиш людину вже десь 10 кроків. Because there's a big sign on their forehead. Бо є такий великий відміток на голові. Написано, я щось вживав. And it is written there. Просто написано на лобі. And then when that happens, we just say, whoa, stop. І коли таке відбувається, ми кажемо, стоп. Here's your clothes. Ось твій одяг. Here's your stuff. Ось твої речі. Bye. Бувай. Get out of here. Забирайся звідси. Okay, you understand? Розумієте? Okay, easy. Це просто. You can fail that program 2 days before you graduate. Буває таке, що вилітаєш з цієї програми за 2 дні до випуску. You graduate from this program. А якщо ти стаєш випускником цієї програми, It is the single most valuable, most difficult, most positive thing that person has ever done in their lifetime. це найскладніша, найпозитивніша, найважливіша річ, яку ця людина зробила за своє життя. No free rides. Тут не буває нічого. No sliding, no lying. Тут немає брехні, немає нічого такого. A year and a half 1,5 роки of living honest and clean. чесного, чистого життя. It is the greatest gift they have ever given themselves, ever. Це найбільший дарунок, який вони коли-небудь робили собі. They have a crest, they put it on the wall. В них є герб, який вони вішають на стіну. In the house there is a wall of honor. Є стіна честі у домі. With 70 crests. І там 70 гербів. Of all the winners that have gone before. Всіх тих переможців, яким вдалося випуститись. For me to put my crest on that wall. Для мене повісити свій герб на ту стіну Is the most important goal I've ever had in my life. це найбільш важливе досягнення, яке коли-небудь було в житті. 70 crests on the wall. 70 гербів на стіні. You know how many crests have been taken off the wall in the last 5 years? Знаєте, скільки гербів зняли зі стіни за останні 5 років? 2. 2. 2. 2.